Okay. Oh, appellant is present. Oh. In the interest of justice, add them to. सेकंड में 2-5 नीलाबेन दशरथभाई पटेल वकील से आरसी कंसारा आर्ग्यूमेंट થઈ ગયા છે रिस्पोर्ट में करवा रही हूं बराबर। तो ये बोर्ड खत्म कर लेते हैं। बोर्ड बताइए सर। हाँ 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 करिए करिए करिए। पेंडिंग, चलो नेक्स्ट। शेख अफसर बानो वकील से अमरी मकवाणा दीवान यासीन बेन इरफान शाह वकील से हमें पठान नहीं कोई हो जाते नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट। BW appellant, BW 1,000 rupees against appellant. फिफ्थ में 5 हाँ 5 मनुभाई लवजीभाई चौहान वकील से DS शाह विनोद भाई नारायण भाई मनु भाई मनु भाई कौन નથી આ રિસ્પોન્ડન્ટ એક્વિટલ પર પબ્લિક एक्विटल को ओ कर એ રિસ્પોન્ડન્ટ लिखना આરોપી 147 yes is not present। बाजू पर रखो सर। नहीं किस लिए क्लियर परमार આવે છે જેને દલીલ કરવાની છે बराबर आज नहीं सुन रहे दलील હા સર। इन द इंटरेस्ट ऑफ फिफ्थ में 5 वकील से AH दीवान फिरोज भाई याकूब भाई वोरा वकील से हमें ठक्कर डिपॉजिट बाकी है એટલે ओ लिखना कौन ऑर्डर कस्टडी में ओ appellant है जेल में not produced from judicial custody।
Produced from the custody. Is Mr. A.S. Diwan is not present. Not interest of this urgent. 5th में ATP से 24 तो यूटीपी ये कन्विक्टेड है, ट्रायल में नहीं है, कन्विक्टेड है, अपील है ये। बराबर 5th में कस्टडी में कब गया? 7/24। 1 साल की सजा कितने की? दिखा ना सजा कितनी? अरे अपील मेमो के साथ ही लगा हुआ होगा ना ऑर्डर का। नहीं सर मैं जो એટલે આમાં જો आप मुझे दिखाओ। एक वर्ष में सजा। कस्टडी में हो गया। तो 13 लाख माफ कराने हैं ऐसे हैं? तो अब भर दो, अब भर दो। चल 5th में तो किस ग्राउंड पे? बेल ग्रांट तो कर दी वो, आपने कंप्लाई नहीं की तो फिर क्या उस पे करें? बेल कंडीशन कंप्लाई नहीं की तो फिर क्या करेंगे? बेल की भी है, कंडीशन आपने कंप्लाई नहीं की तो फिर क्या? एक मिनट दिखाना कौन सी बेल एप्लीकेशन कौन सी है? अच्छा वो आएगा सीक्वेंस में तो लेंगे। हाँ इसे रखना, इसे भी रखना सर। हाँ परेश कुमार राम सिंह भाई, वकील श्री जी.के. पंड्या, तो नाम भाई परेश कुमार appellant is present in the interest of justice। 5th में 5/5 ओके। वकील श्री अनवी पटेल, કસ્ટડીમાં છે. वकील श्री A.S. मकवाणा, कैसे नहीं कंप्लाई किया ऑर्डर? 20% ડિપોઝિટ જમા થઈ નથી ને આરોપી કેપેબલ નથી. 1 વર્ષની કન્વિક્શન છે ને 2 મહિનામાં વર્ષ પૂરું થઈ જશે.
આવે બી એવું કે તમારે પૈસા ભરવા એની સજા આપી પણ માટે થયો નહીં. कब सजा पूरी हो जाएगी? Really? कौन सी तारीख में? Right. फिर डिफॉल्ट वाली भी होगी कुछ? डिफॉल्ट इन डिफॉल्ट नहीं है? 8th में वकील से हमें पठान बाकी है डिपॉजिट चंद्रिकाबेन विठ्ठलभाई नहीं जमा करना? थोड़ा लगता है कि क्या करो वो 3 लाख से परिस्थिति नहीं होती है तो गलत तरीके से डाल दिया वो भाई डिफरेंट परिस्थिति वकील से हमेश पटेल फिफ्थ में Yes. वन 165 165 हो गया फिफ्थ में अरविंद भाई बालाल भाई वकील श्री जी के पंड्या रविंद्र भाई ठाकुरलाल सोनी फिफ्थ में नो नो Respondent. रेस्पोंडेंट 1 मिनट नसीम बानू बिन्यामिन शेख दीवान यास्मीन बेन फिफ्थ में 5-5 हमसे से रिलेटेड और मतलब ऊपर सारा हो गया फिर चली हुई है सर कहीं टाइप नहीं कर रहे थे तो उनको परमिशन दिया होगा नहीं यार
રમેશભાઈ પરસોત્તમભાઈ, પુષ્પાબેન, ઓકે, લાવો એપ્લિકેશન. જામીન આપ્યા ત્યારે છેલ્લે મુદતે પૂરી રકમ આપવાની ત્યાર પછી રેફર પર તો સાહેબ કેટલી મુદત હતી? अंदर चला जाएगा सारा ही माफ हो जाएगा. जितना भरना भर लेने दो. डिपॉजिट करना है कहाँ पढ़ने में? एक दिन 30 डेज. कितने का चेक है? ओके, हो गया जमा. ओके. ओके. कहाँ से भरोगे? वो तो हाजिर नहीं है. अच्छा, ओके. देखना, लर्न इट काउंसिल फॉर द 6 एग्जाम्स, एग्जिबिट नंबर so and so. 19 exams, 20 adjournment. Learn it counts for appellant. The signature is me. 6 times. Appellant, learned counsel for appellant has filed an application with exhibit number so and so for seeking adjournment. Adjournment is granted. Now to come on 6th May, 6/5. 6/5. પ્રતાપસિંહ જસવંતસિંહ, વકીલ શ્રી પીટી પરમાર, ગણપતસિંહ ભગવાનસિંહ, 241 of 2024. Appellant is not present. Not. Learned counsel for appellant has filed. लिखा हुआ है exhibit 9. Exemption is granted for 2 days. ठप्पा मार दिया. हाँ. Now. हाँ. Okay. फिर लिखना. Learned counsel for the appellant has also filed an application for seeking adjournment. Adjournment. Police. Adjournment is granted for 2 days. Is granted. Grant. Sixth May. ચંદ્રકાંત હરમાનભાઈ, સુનિલ કુમાર રમેશભાઈ પટેલ, लिखना. વકીલ શ્રી આર એમ ચૌહાણ,
Respondent number 1 unserved. Respondent number 1 is unserved. Full stop. Issue fresh notice to respondent number 1. Returnable on 6th May. Direct service is permitted. Issue BW of 1000 rupees. आवाज लगा लेना इसको जरा. राजेश भाई रमेश चंद्र वकील BW श्री बीपी पटेल है Sorry. राजेश भाई. Yeah, yes, sir. Respondent number 1, sir. हीरो भाई वसंत भाई Yes. Issue BW of appellant. BW of 1000 is of appellant. इसी में ही था 308. हाँ. BP, no, I am for respondent number 1. Not present. Appellant not present. My lord, I am not sure, but exhibit 4 का ही है, compliance भी नहीं हुआ है. Oh, देख लो. 20% amount. BW हो गया. Sixth નંબર May. 15. 105 પિટિશન ની અમારી મેમો કોપી બી નહીં મળી, પોલીસે અમને ખાલી સમન્સ જ આપ્યું છે. देख लो रिकॉर्ड पे रिसीव करो. સાહેબ રેકોર્ડમાં નથી ને પોલીસે અમને આપ્યું બી નથી. इतना आगे लिखना है. Appellant is directed to supply the copy directly. Spelling bee. Supply the copy of the memo of appeal to respondent number 1. હાઈલી ઓબ્લેજ માય લોર્ડ. One. Directed is spelled. Okay. 6th May. હાઈલી ઓબ્લેજ. Next. जितेंद्र कुमार रमण भाई सोलंकी पिनल ठाकुर भाई पटेल Learned counsel for. Appellant is not. Respondent number 1. Service हुई या नहीं हुई? Oh. None for respondent number 1. Learned counsel for appellant has filed an application for exemption is granted. 6 Exhibit 6. 6th May. ઓબ્લેજ. मंजुलाबेन कांतिभाई ठाकुर वकील सी आर एस वोरा दिनेश भाई रमेश भाई परमार
सर्विस हो गया component. Oh. Lick. None for respondent number 1. Issue PW. Thousand. Sixth one. राकेश उर्फे भगत किस चीज की? पीएम महावर एक ही CR है, उसकी सप्लीमेंट्री चार्जशीट है दूसरी. CR. बोला ना इस टाइम. राकेश 6H. इसमें ऑब्जेक्शन है आपका कुछ? सप्लीमेंट्री चार्ज. CRM number 978 of 2024. The present application has been preferred under section 408 of CRPC for transfer of CC number 319 of 2021 and CC number 872 of 2021 in one and the same court. Full stop. The notice of the application was issued to the prosecution agency and in personal thereto Mr. NP Mida, learned public prosecutor, put his appearance. Next paragraph. It has been averred in the application that the police closed the FIR
that is FIR being first CR number 1121150382000568 of 2020 at Vasat Police Station for the offenses punishable under section 65 within bracket A, comma, within bracket E, comma 81, comma 83, comma 116B and 98 within bracket 2 of Prohibition Act. Full stop. It has been further averred that the police officials has filed a charge sheet against Rakesh alias Bhagat Supadia, Kalubhai Damor and others, and the same was registered as CC number 319 of 2021. Full stop. Thereafter, the police has filed the supplementary charge sheet and the same was registered as CC number 872 of 2021. Full stop. It has been further averred that the CC number 319 of 2021 and the CC number 872 of 2021 is emanating from the same CR. Therefore, the same may be tried and adjudicated by one and the same court to avoid the conflict of decision. Full stop. Next para. Learned public prosecutor has no objection if the both CC are transferred in one and the same court. Next para. I have considered the submissions of the learned counsel for the parties and perusal of the record transfer that the investigating officer has filed the charge sheet in FIR being first CR number itne so and so against Rakesh alias Bhagat, son of Supadia Kalubhai Damor, and the same was registered at CC number 319 of 21 and which is pending adjudication before the court of learned if additional judicial magistrate first class, while the supplementary charge sheet filed against the accused Ikram alias Madan Ajna, Prem Singh and Prem Singh emanating from the same CR is pending adjudication in the court of learned second additional chief judicial magistrate, additional judicial magistrate first class. Full stop. Perusal of the record further transfers that the both CC are arising out of the same FIR. Therefore, in my considered view, both are required to be transferred in one and the same court for adjudication and trial to avoid the conflict of decision. Thus, the present application deserved to be allowed and accordingly I pass the following order. The CC number 319 of 2021 pending in the court of learned fifth additional judicial magistrate first class is withdrawn and transferred to the court of learned second additional judicial magistrate first class for adjudication and trial as per law. Yadi we send accordingly. Next,
CS दीवान अब वो वाला बिल एप्लीकेशन है साहब फिरोज भाई याकूब भाई विनोद भाई याकूब भाई फेल बॉल तो रखे हैं इस ये कहाँ कब गया कस्टडी में 19/7/2024 8 माह हो गए साहब आगे 1 साल की कैद है और ट्वाइस लर्न है हाँ ट्वाइस
रोज भाई, याकूब भाई, बोरा, कहाँ हैं वकील साहब आपके? मनीष भाई करता है। हाँ तो लाओ बुला के। बेल पे हियरिंग कर रहे हैं, लियाओ फटाफट बुला के। आ जाए सुन ले। रख तो साइड में, नेक्स्ट निकाल। वकील श्री ए ठाकुर। PIBD जाला। मिस्टर जाला, एफिडेविट के कौन से पैरे में आपने फैक्ट्स बताए? इट इज जस्ट लाइक ए फिल इन द ब्लैंक। Who is accused? Who is complainant? What is the section? What is police station? What is the case of the prosecution you have not narrated? Yes, what you have mentioned in 35, read out. એવી રીતે કે આ કામના અરજદાર આરોપીએ ફરિયાદીની દીકરી ભગાવીને ભરસિંહભાઈ વસુનિયા ઉંમર વર્ષ 24 નાઓને 3/2/27 દરમિયાન પોતાના દીકરાને સાચવવા બાબતે બોલાચાલી ઝઘડો કરી કાપી વડે ગળું દબાવી મોત નિપજાવી ગુનો કર્યા વગેરે બાબત. हो गया, 2 लाइन में पूरे हो गए। डिटेल एफिडेविट फाइल करो मेरे यहाँ पे। लिखना आने दो कल एफिडेविट डिटेल। द एफिडेविट फाइल्ड बाय द IO
At exhibit कितना number है? Exhibit 6 is cryptic. Cryptic. CRI, CICT. Cryptic. 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 CRI, PICT. Cryptic. आप बता दो. I is directed to file the detailed affidavit. मिस्टर झाला मेरे यहाँ लिख के इस विटनेस ने बताया ये रोल है, इसने बताया ये रोल है, तो पता तो पड़े. अदरवाइज तो एफिडेविट का कोई मीनिंग नहीं होगा. पुलिस पेपर पूरे मुझे बांचने हैं, तो मैं बांच ही लूंगा. फिर देयर इज नो नीड फॉर फाइलिंग एफिडेविट. डिटेल डिटेल्ड एफिडेविट डिटेल्स ईडी नाउ टू कम फॉर टुमारो, कल के लिए. इलेवन नरेश भाई हसना भाई PCM तोमार कौन सा सेशंस केस है? कोई विटनेस? नहीं बोले. रुको, एक बेल एप्लीकेशन हो रहा है, उसमें लगा ना दूसरी में आवाज. मनु भाई नरसिंह भाई नहीं, बेल एप्लीकेशन डबल वन. ये तो रिपोर्ट आ गई तो इसमें बेल एप्लीकेशन CRM डबल 124 ऑफ 2020. रोज भाई याकूब भाई बोरा. फिरोज भाई याकूब भाई वोरा वकील साहब को बुलाने गया था. आप हैं इसमें? जी सर. बोलो क्या कहना है. बेल एप्लीकेशन. सर बेल एप्लीकेशन में हमने वकीलतनामा फाइल नहीं किया है. मैं अपील में हूँ रिस्पोंडेंट नंबर 2 के तरफ से. रोज भाई, इन वकील साहब को रखना है या दूसरे लाने हैं, या आपको खुद करना है? इनको रखना है तो दो वकालतनामा. हाजिर होता हूँ सर. ठीक है जी. बोलो क्या कहना है. वो 50% से तो ज्यादा चला गया देर. सर इसमें क्या एक नामदार कोर्ट में जो अपील किया है उन्होंने, नामदार कोर्ट में उन्होंने जब जब मुद्दा तरजीह दिया है तब तक वो 20% जो पेमेंट करना था उसके लिए उनको टाइम दिया गया है. सर उन टाइम पूरा होने के बाद भी नहीं भरा है पैसा, इसलिए उनको फिर सर ने जेल में डाला है सर. तो अभी वो पैसा ही नहीं भर पाए, तो अभी ये बेल एप्लीकेशन सर नामंजूर करिए, मेरा अपील है. please, isn't applicant accused is not a capable person to deposit the amount, Your Honor. He is not a put behind the bar, in heinous or the serious offense, Your Honor. If he will be released on bail, he will come before the honorable court each and every day, and he will proceed with the matter, Your Honor. So my humble request is that bail may be granted, Your Honor. Only non-compliance for order, custody cannot be proper, Your Honor, as per the my opinion. He was confined on 29th July 2024, and since then
Yes, is in sir. jail. Yes. More than 50% of the हो imprisonment is गया over. as per the BNS So- 487 ऐसा कोई So कलम why he should not be released on bail? Yes, Mr. वीणा साहब, आपको कुछ ऑब्जेक्शन? नहीं, शर्त ही ऐसी है, वो कंप्लाई नहीं कर सकता, फिर क्या करोगे आप? शर्त ही ऐसी ऑनरस हो, नहीं कंप्लाई करे तो क्या करेगा? बोलो। सर लोअर कोर्ट का जो हुक्म है वो कायम रखने के लिए अपील में। नहीं, फाइनली अगर अपील में उसको अफेल्ड होता है ऑर्डर का, तो जाएगा अंदर बाकी की सजा पूरी करने। ठीक है नामदार कोर्ट ठीक जो है भी ना? लेकिन अब इतना 50 वो उससे ज्यादा हो गया जेल में। ठीक है, लिखना CRMA number 1124 of 2024. The present application has been prepared under section 439 of CRPC for grant of bail in connection with grant of bail in appeal number 224 of 2023. In connection with CC number so and so, where he has been convicted for so and further directed to serve the sentence of so and so. लिख देना, full stop. The next para, notice of the application was issued to the respondent, who was the original complainant, and also to the state. Full stop. The complainant also present in person along with his advocate, Mr. GR Patel. Mr. J.R. Patel. Full stop. The learned public prosecutor, Mr. N.P. Meda, put his appearance on behalf of the state. Next bill. I have heard the learned counsel for the party. Learned counsel for the applicant submitted that the applicant was was convicted and sentenced to undergo so and so. He could not deposit the 20% of the check amount, which was one of the conditions. Therefore, he was confined to jail on 29/7/2024. Full stop. Since then, he is in judicial custody. He further submitted that more than 50% of the imprisonment is over. Full stop. He further submitted that the offense is not heinous, and if the applicant is enlarged on bail, he shall be made available on each and every date at the time of hearing of the bail application. Oh, hearing of the main appeal. Full stop. Next para. On the other hand, learned counsel for respondent number 2 vehemently opposed the bail application on the ground that the applicant has not complied with the condition of the bail order. Therefore, he was taken into custody and confined to jail. Full stop. Therefore, there is no ground to enlarge the present applicant on bail. Next para, I have considered the submissions of the learned counsel for the party and peruse the record. Perusal of the record transpires that along with the appeal, the applicant has also filed an application below Exhibit 4 for suspension of sentence. Full stop. The said application came for hearing before the court on 14 July 2023 and with a order of the even date, the applicant was enlarged on bail on the condition within inverted comma, लिख लेना. This application at Exhibit 4 is allowed under Section 389 within bracket 1 of CRPC. Next, the execution and implementation of judgment of conviction and the order of sentence passed by learned Second Additional Chief Judicial Magistrate Anand in criminal case number 2788 of 2028 towards the present appellant
that is accused Paresh Bhailal Bhai Patel is suspended till the disposal of this appeal, subject to condition that appellant within bracket original accused bracket close shall deposit 20% of the compensation amount awarded in the lower court, within 30 days from this order, and further he shall be enlarged on bail on furnishing surety for the tune of rupees 10,000 within bracket rupees 10,000 only, and also executing bond of like amount to the satisfaction of this court with condition to remain present during this trial as and when required by this court, inverted comma, close, full stop. As evident from the order that the applicant herein was enlarged on bail, subject to condition of deposit of 20% of check amount, full stop. Perusal of the record transfers that the check in question was issued for a sum of rupees. कितना check amount? 6,50,000, 3,25 का 2 चेक था सर। Checks in question कर देना, was issued for a sum of rupees 6,50,000, full stop. The applicant could not deposit the 20% of the check amount, full stop. The record further transfers that video order dated 29 July 2024, the applicant was taken into custody and he was sent to jail to serve the sentence in accordance to the impugned judgment dated so and so, passed in CC number 2788 of 2018, full stop. Next para. Since 29 July 2024, the applicant is in jail, full stop. The offense in question is bailable and the nature of the trial is quasi-civil, full stop. As per the say of the applicant, the applicant is not in a position to deposit 20% of the check amount, full stop. This court presumes that the applicant is not in a position to comply with the condition, and if he would have been in a position, no man of common prudence would like to suffer in jail, full stop. Thus, the poverty of the applicant cannot come into the way, full stop. He has already been served the more than 50% of the awarded sentence. Thus, considering the totality of fact and circumstances, the present bail application deserves to be allowed, and accordingly I pass the following order. The bail application is allowed. The applicant be released forthwith on furnishing personal bond of 50,000 and one surety of like amount to the satisfaction of the court. Pronounce in the open court. 50,000 का bond 50,000. जी जी सर। He shall attend the appeal as and he shall attend the court as and when required. Yep. Next, session case number. नरेश भाई असना भाई 4 connected है? हाँ। Okay. लक्ष्मण भाई मुड़िया भाई आगे पूर्ण एग्जाम दे रहा हूँ
ठीक है। नरेश किसका? भाई, हसना भाई कौन? बाजट बार 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 22 में पहले प्रेजेंस मार्क करवा। अक्यूज नंबर नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 एब्सेंट, अक्यूज नंबर 2 एब्सेंट। यस, कितने हैं इसमें? दो ही हैं। Okay. ठीक है। मनु भाई, नरसिंह भाई। एक लर्निंग काउंसिल होगा। अक्यूज नंबर 2 has filed the exemption, has filed the exemption of accused number 2 with exhibit number 61. Exemption is granted for 2 days. दूसरा फिर नेक्स्ट 90 में मनु भाई, नरसिंह भाई। उसका एग्जाम्पशन है सर। accused number 1 का ऊपर भी 1 मिस्टर मलिक for accused number 1 presents। इसमें एप्लीकेशन 63। फिर आगे नेक्स्ट में 2/23 कल्पेश चुनिया भाई। इसमें एक ही एक्यूज है। यस इज प्रेजेंट ओके प्रेजेंट। फिर नेक्स्ट में सेशन केस नंबर 77/23 यस इसमें मुकेश भाई, चुनिया भाई। है। नहीं है उसका एग्जाम्पशन है मेरा। ओके सर यस 1000 ऊपर अक्यूज लर्निंग काउंसिल पर अक्यूज नंबर 2 कर रखा हो। हाँ यहाँ पे ठीक। एग्जाम्पशन इसमें नंबर एक ही। हाँ नहीं, एग्जिबिट नंबर 63 है। विटनेस इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, लर्निंग पब्लिक प्रोसिक्यूटर 6 टाइम। अब ये है ना, ये सब में आएगा कॉमन। तो यहाँ पे अपनी सेशन केस नंबर सो एंड सो ये तीनों लिख लो करके चारों। वो तो प्रेजेंस थी ऊपर, अब ये सभी के लिए कॉमन है। हाँ तो सबके नंबर डालो यहाँ। इन सेशन केस नंबर 1 मिनट सर, नीचे लिख रहे हो ना। हाँ यहाँ पे अभी डाउन कर दो। हाँ तीनों के नंबर सेशन केस नंबर 12/22 कॉमा 90/22 90 कॉमा 2/23 एंड कर। ठीक, अब ये अंडरलाइन कर दो। ठीक, अब नीचे डाउन कर। 6 टाइम टू समन द विटनेस।
द विटनेस। कितने इसमें हो गए एग्जाम में, हुए कुछ? ओके। इशू विटनेस समन्स 2। चार्जशीट विटनेस नंबर, चार्जशीट में यही नंबर है ना, चार्जशीट विटनेस नंबर 4 and 5, कॉमा रिटर्नेबल ऑन। कोई यूटीपी इसमें? नहीं। 8 अप्रैल 8/4। ओके ओके, लिखिए। 89 of 24। इसमें डी आपके नहीं है इस जेल में। Accused not produced from the jail। Issue jail yadi for production of accused on March 24। મફતભાઈ મોહનભાઈ વકીલ શ્રી કે મહેતા आइए बोलो। आरोपी हाजिर। वकील जी। Learned public prosecutor 6 times to summon the IO for his deposition. Deposition. DEPOSI. Deposition. Full stop. Issue witness summons to IO. Returnable on। कहाँ IO लोकल है या ट्रांसफर हो गया? जूनागढ़ के पास। चलो IO लिखिए। फिफ्थ में હિતેશભાઈ નગીનભાઈ પટેલ। अब इसमें मिस्टर के मेहता नहीं आ रहे? के मेहता। अच्छा ओके ठीक है।
मिस्टर बी आर है इसमें कोई? हैं? बी आर त्रिवेदी, अच्छा हितेश भाई नगीन भाई। है तो बोला। दूसरों में है 25-26 में कोई? नहीं 27 नंबर में नहीं। नहीं, उन्हें पूरा करके फिर ले ले। ठीक। 6/21 जयप्रकाश पुरुषोत्तम भाई, जयप्रकाश पुरुषोत्तम भाई क्या प्रेजेंट है? ओके। बुलाना है, किसको बुलाना? अच्छा ओके आइए। रिटर्न हमारे ड्राफ्टिंग सेम डेट ही रख दो, 5/5 रख दो। इश्यू हाँ 6 टाइम टू समन द विटनेस, ऊपर वाले 6 टाइम टू समन द विटनेस। विटनेस फुल स्टॉप, इश्यू विटनेस समन्स टू चार्ट, इश्यू विटनेस समन्स टू witness number 4 of charge sheet. Of charge sheet. Comma returnable on 5th May. 5/5। जी। पंकज भाई ईश्वरलाल, है आरोपी For number two, I'm giving the exemption for two. Okay. And number four is having the permission to go abroad. He is in abroad now. पंकज भाई, आज खुले प्रज्ञेश कुमार अरविंद भाई, Exemption report. अनिल भाई नटुभाई पटेल, दीपेन भाई जयंती भाई पटेल, Permission થી ગયા છે abroad. पुरुषोत्तम दास लालजी भाई रोहित, पंकित भाई घनश्याम भाई पटेल, वेतल कुमार अरविंद भाई पटेल, प्रभुजी पीराजी वणजारा, आरिफ इकबाल भाई वोरा, 10 एब्सेंट। यासीन भाई अब्दुल सत्तार भाई वोरा, असलम भाई अब्दुल सत्तार भाई वोरा, शोभनाबेन भरत भाई भावसार, एब्सेंट ओके। आनंद कुमार नारायण दास कतड़िया, एब्सेंट 15। मोहन भाई कुंदन दास तेजवान, सादिक अली गौहर अली सैयद, एब्सेंट ओनली 10 and 15। 10 15 2 2 ना वन प्रेयर ऊपर भी देखते हैं। 2 4 10 15 Exemption report. ओ 10 and 15। learned advocates नीचे learned advocates हो accused number 2 4 10 and 15
10 and 15 have filed. Applications. Exhibit 112 and 113. चारों की for seeking exemption. Exemption. Exemption is granted for 2 days only. इसमें विटनेस को अच्छा इश्यू विटनेस समन्स 2 चार्जशीट विटनेस नंबर रिटर्नेबल ऑन फिफ्टींथ में yes 15 में से नहीं होंगे, एक डेट 2 डेट आगे कोई okay no issue फिफ्थ में चीज 5 फिफ्थ में 5 ओके सिक्स्थ में ठीक सिक्स्थ में પબ્લિશ તો ભાઈ ઓનલાઈન પેલો સનદ નંબર ખોટો બતાવે જરા જોઈ લેજો હા ઓનલાઈન 20 नेक्स्ट सीरियल नंबर 27 संजय भाई रंगीत सिंह इसमें है कौन बच्चा अच्छा आरोपी प्रेजेंट दोनों प्रेजेंट ACP 7/22 रणछोड़ भाई भाई प्रेजेंट हाँ बनने वाले एक्यूज नंबर 1 and 2 आर प्रेजेंट ऊपर लिखा हुआ है नहीं एक्यूज नंबर हाँ ठीक है 1 and 2 आर 2 आर कौन से विटनेस को बुलाना है इसमें विटनेस ओके एट्थ में 8/5 ठीक 8/5 8/5 लियो विटनेस किरण कुमार चंद्रकांत पटेल order next ACP देसाई ACP के गज्जर this is the
Objection? No, it may be transferred to the fifth court. Original suit was filed by me, 324 or Okay. 19. So all the matters, How many suits are pending between the parties? oh, four, Parties are four, same? four. Parties are same. Properties are Property. same? Okay. Stenographer. How many suits are there? Four? Four suits. Four. What is the property involved in the suits? Property for Anand survey number and Lambe. Your Honor, I'm furnished the certified copy of the 324. On page number 15 of the plane. Page number 50. 15. I'm Yes. marking the page number. Yes. All Is- this property is a these are subject the matter of property. 324. Okay. And the property belongs to Lambel Yes. is subject matter of other three suits. Other three suits. That's it. And also in the part of. Party. Okay. I'm not sure. It's a- Okay, sure. Okay. Okay. Sir, correct, sir, you're sorry. सीधा 15 पटेल ऐसे पटेल से आपका नाम है ठीक है गजर से आपका नाम એમાં કશો વાંધો No, નહીં. એનો બહુ એ issue નહીં. Yes. CRMA number 145 of 2024 presents Markarian. The present application has been referred under section 24 of CPC for transferring of the suit hearing number all are regular civil suit or special? regular. Or regular. अच्छा, regular civil suit number 324 of 19, comma 323 of 2023, comma 324 of 2023, and 327 of 2023. Full stop. Notice of the application. Notices of the application were issued to the parties. Respondents, full stop. In pursuant thereto, respondents have put their appearance and filed the wakalatnama on record. Full stop. Next para. I have heard the learned counsel for the parties. Number 1 की तरफ से कौन है लिखित और You make it. you have objection लिखित बांधो और તમારે नहीं વાંધો છે 324 સાથે નહીં, એવું જ વાંધો છે, બધા ભેગા કરવા. વાંધો નથી. Okay. Learned counsels for the respondent submitted that they have no objections if the suits are transferred in one and the same court. Full stop. Learned counsel for both the parties submitted that in all the suits, the subject matter is same and parties are same. Therefore, they have no objections if the suits are transferred to one and the same court. Full stop. I have considered the submissions of the learned counsel for the party. Where is the record? Perusal of the record transfer. The suit number so and so is pending before the court of so and so. And suit number so and so pending before so and so. Full stop. Further perusal of the record transfers that the suits in question are in respect of the properties situated at Anand and Lambe Place, full stop, as described in para 2 of the suit, civil suit. This is specialized. It's special you have made. 324. 324 RCS. Okay, RCS 324 of 2019. Full stop.
considering the fact that the parties, that the property in question in all the suits are same and the parties are also same. Therefore, to avoid the conflicts of decision, the both suits are required to be transferred in one and one same court. Therefore, the suit number so and so withdrawn from the court of suit so and so is withdrawn from the court of so and transferred to the court of किसके यहाँ पे है? What was that? Okay. One shoot is second additional civil judge. Hmm. Second is in the additional senior civil judge and CJM. Okay, And other is a third senior civil judge. okay. Transfer to the court of second senior civil judge Publish. for adjudication trial as next. Yeah. Next, ये वकालत. दूसरा है CMA DC नंबर है 67 of 2024. Again, same steps to take and transfer to the court of third senior civil. Next. You can. MACMA number. MLCMA number 662 of 2024. The present application has been preferred for withdrawal of the amount lying pending in the court. Full stop. Next step. The report of the Nazir has been called for, and the Nazir has furnished the report dated 14/2/2025. Full stop. Perusal of the report transpires that the amount is lying deposited in the safe custody of Nazir in FDR since 8/4/2015. Full stop. Perusal of the record further transpires that the award was passed on 30th July 2024, and thereafter the insurance company has preferred the appeal bearing number, first appeal number 3990 of 2014. Full stop. The said appeal was dismissed by the Honorable High Court video order dated 30th September 2024. Full stop. As per original award, the amount 70% of the amount was to be kept in FDR for a period of 5 years. Full stop. The period of 5 years has already been over. Full stop. Thus, in view of the original award and the factum that the appeal has already been dismissed, the present application deserves to be allowed and recorded. जो भी conditions हो. ये पहली वाली में नहीं लिखा है. अच्छा. ओ.
21 21 दिन 21 मार्च Okay, see DJ Rabari. DJ Rabari. Okay, see SD Koryar. Chandubhai Dayabai. Ramanbhai Rajbhai. First March. Okay, see Adil Sayyad. Okay, see PP Patel. Maher Ali Bikhamia. Appellant. Oh, Magan Bad. Seventy. 21st March. Okay, see SD Parmar. Okay, see BS Vyas. Ramesh Bhai Asa Bhai. 21st. Okay, see BP Diwan. 158 of 19. Farida Ben Yusuf Bhai.
निकाल लाइन लगा
158 of 158 of एम्स यो ओके दो एप्लीकेशन पेंडिंग है इसके अंदर, एक एडिशनल डॉक्यूमेंट रिपोर्ट पे लेने की और दूसरी एक और है, देख लो आप जवाब वगैरह फाइल करना है तो कर दे। लैंड ग्रैबिंग की कोई फरियाद की थी, उसमें कलेक्टर साहब का ऑर्डर हुआ है, वो ऑर्डर वो प्लेस कर रहे हैं रिपोर्ट पे। For hearing the application below exhibit 21 and 20 and 21. 21st March. किसी आर पटेल, किसी बीडी पारेख, For appellant respondent, जावेद कुमार भाई, first of March. किसी एचपी जावे, RMTP को RMTP 5th में 5 में किसी आईजी मलिक, सर्विस कंप्लीट है।
CPS Patel. Correct addresses. Correct addresses of the unserved respondents. Of the unserved respondents have not been placed. Not been placed. Full stop. Appellant is directed to place the correct addresses of the unserved resident. Unserved resident. One or for the next day document. In the interest of justice, adjourn to 5th May. किसे आरटी साहब ओके सी जीके पंड्या नमो पंजाबी इस्माइल भाई कपूर भाई वोरा Sixth May. किसे आरटी जाला ओके से एचपी दवे Joining of IRs की एप्लीकेशन पर किसके IRs हैं? सबन प्रताप सिंह एप्लीकेशन फाइल की एक मिनट perusal of the record transpires that respondent number 4 Ramesh Bhai Padiyar has expired on 1/4/2020. Full stop. Appellant has not taken. Appellant has not taken any steps to bring the LRs of respondent number 4 on record. कोई एप्लीकेशन फाइल की है? In the interest of justice, adjourn to 6th May. इसमें जो एप्लीकेशन है उसमें ये पिटीशन को जो है उसकी इसमें दूसरी एप्लीकेशन दी है वो जसू भाई के नाम को
देने को लिए बोला है, इसका मेरे का उसका मॉर्चन सर है दोनों का दूसरा। से बीपी दीवान I'm going to respond on yes. That is it. પાંચ જમીનો પૈકી એક જમીન પૂછો દાવો એમનો મંજૂર બાકીના પૂછો દાવો કેવી પર અપીલ કરી છે even though appeal is pending before this court is another file the suit on third S3 50/6 same relief same party. रेजुडिकेटा सूट फाइल करने को कहाँ मना करता है, ट्रायल को मना करता है। मैंने कह दिया In the interest of justice at the sixth में This has been the way. This is their Punjab. This is के पारे 88 of 24 hearing of exhibit किस चीज का है, किस चीज की hearing है? सेवन 11 डी में रिजेक्ट हुई प्लेन किस ग्राउंड पे? टाइम बार्ड बोलो 62 years डिले फिर किसकी तरफ? हु इज फॉर अपीलेंट एंड हु इज फॉर अपीलेंट? बोलो क्या कहना है? प्रतिविरोधी नंबर You are what was the suit about? सूट में क्या था? प्रतिविरोधी नंबर 1 डेक्लरेशन किस चीज का? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अच्छा अच्छा है कब की? December 1959 એમાં સર અમારા ફાધર અને એની સહી હતી અમારી સહી એ સેલેરીમાં અમારી સિગ્નેચર એ અમે હતા possession में कौन है? Respondent number 6 to 9 फिर भी नहीं मालूम पड़ा कि ये सही नहीं है तो कैसे बैठे हैं? फिर क्या बचा बोलो? डायरेक्ट जजमेंट है अपने हाई कोर्ट का, ये जस्टिस है हमारे साथ साहब का, सुप्रीम कोर्ट के भी हैं।
म्यूटेशन एंट्री भी पड़ गई 1960 में। सर प्रतिविवादी नंबर एक तरफ से लेके जवाब से प्लेंट वेग है, कब मरा नहीं मालूम, कब एंट्री हुई नहीं मालूम, ठीक है, कब दूसरे का नाम दाखिल हो गया नहीं, कोई डेट नहीं, नो डेट। बस 9/4/2023 में टाइटल क्लियर के लिए न्यूज़पेपर में आया तो कोज ओपेक्स। પહેલા સાહેબ છે ને મેં રેવન્યુમાં ડેપ્યુટી કલેક્ટરમાં બી અરજી કરી છે બાવીસમાં કોઝ ઓફ એક્શન ત્યારથી બી ચાલે कहाँ से? ડેપ્યુટી કલેક્ટર જજમેન્ટમાં સાહેબ આપી છે જજમેન્ટમાં ટેકનિશિયન છે એમનું. मूल वादीना परदादा मैयत तल्लुभाई
ભૂરા ભાઈની વારસાઈ હક के लिए लल्लू भाई प्रभु भाई गुजरी गया, कब गुजरी गया खबर नहीं, कोई डेट नहीं। फिर सना भाई के नाम पे जमीन आई, कौन सी डेट में आई, कौन सी एंट्री पड़ी, कुछ नहीं। ठीक है, फिर सना भाई एक्सपायर हो गया, उसके वारसदार आए, कौन सी डेट में आए पता नहीं। रिवेन्यू में अर्जी दाखिल करी, कौन सी डेट में करी, कुछ पता नहीं। एंटर प्लेंट इज वेग। ठीक है, अभी मैं ट्रायल कोर्ट रिपोर्ट मंगा रहा हूँ जी, लिखना ट्रायल कोर्ट और टी अरविंदम वाला जजमेंट पढ़ के आना। इस तरह की प्लेंट को डिस्क्लोज ही नहीं करती तो फिर उसका क्या फेट। इसके बाद लर्निंग एडवोकेट की स्पेलिंग ठीक कर, ADVOCAT एडवोकेट फॉर द रेस्पोंडेंट नंबर 1 जी टी अरविंदम वर्सेस सत्यपाल। फाइल क्या फाइल कर रहे हो भाई? सर प्रतिवादी नंबर एक तरफे प्रतिविवादी नंबर एक तरफे लिखित जवाब सर। रिप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 1, वीडियो एग्जिबिट नंबर 1। ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड बी कॉल्ड फॉर टी अरविंदम वर्सेस सत्यपालन। जस्टिस कृष्णा अय्यर। सिक्स्थ में RCA 104 वकील से HB पटेल। किसी जैसी तड़पदा क्या होना है इसमें? सर्विस देखना। Learned counsel for the appellant has filed the new address of respondent number 2.2 video exhibit so and so video exhibit 9 2.2 list of issue press notice तो बाकी की सर्विस होगी all have been served। वकील साहब सारा काम जज का ही नहीं होता, आपकी सर्विस भी देके फाइल में कंप्लीट हुई या नहीं हुई, फिर आपका ये भी एड्रेस देके वो सही एड्रेस है या नहीं है, कुछ तो करो होमवर्क। अब आपको यही पता नहीं है कि किसकी सर्विस हुई है किसकी नहीं हुई। सर्विस कराने का काम पार्टी का है। क्या नाम का इसके ऊपर और लिख रेस्पोंडेंट नंबर Respondent number 1.2 appeared in person and filed
the application, video exhibit number so and so, for seeking adjournment. Appeared in person and filed an application. Application, video exhibit number so and so, for seeking adjournment. Seeking adjournment. Full stop. Adjournment is granted. Granted. GRA. Full stop. Issue fresh notice to unserved respondent. Returnable on 6th May. Trademark suit. એવી મકવાણા વકીલ શ્રી KS જાડેજા વકીલ શ્રી PC વિરમગામી I am appearing as an intervener to this shoot. If I brief Your Honor about the shoot, the third parties for forming one trust have filed this application. This is the trademark suit? No, it isn't. It's not a trust shoot. Okay. It is a trust shoot. Right. The shoot has been filed for removing the existing trustees and appointing new trustees. Okay. Now, they want a trust to be registered in the name of Luneshwar Mahadev. Without impleading us as a party, we are the official trustees of the Naranayan Mahadev and Luneshwar Mahadev. The respondent, contesting respondent number 1 and 2 have filed an application under Order 7 Rule 11D that this court, with utmost respect, has no jurisdiction to try and entertain the suit in view of the provisions of Bombay Public Trust Act. The objection qua respondent number 1 and 2 was threefold. One, section charity commissioner is made party as respondent number 3. He has not been served notice under section 80. Number 2, there is one prayer for removing the trustees, existing trustees. Now, if I want to file a suit against existing trustees, I need to have permission from the charity commissioner under section 51. Because for the items connected with section 50, under section 51, I should seek permission. That permission is not sought for, and without taking that permission, directly the suit came to be filed for removing the trustees and appointing some 9 foreigners as the trustees to the suit. So they are all villagers, but they are outsiders and doing some business activity in the trust. So they have been pleaded as the proposed trustees. Charity Commissioner has also filed the reply by Exhibit 17. He says, the Charity Commissioner says that this honorable court has no jurisdiction on this ground only, section 80 notice. And we are bothered because we have filed an application under section 50A before the Joint Charity Commissioner at Baroda. Now what they are doing, if Your Honor will peruse the record, 2 years have gone. After 1 year, 711D came to be filed. Nothing though there is an application exhibit 5, nothing has been done by plaintiff. 711D last February, exhibit 11. We are in February 2025. Nothing has been done. Meanwhile, Charity Commissioner filed report. So to the existing parties, no efforts are being made for either for the disposal of exhibit 5 or for disposal of exhibit 11, which is meant for 711D. I made an application before this honorable court that I am a present trustee. I should be impleaded as a party. But if exhibit 11 is heard, and if Your Honor comes to the conclusion that 711D is applicable and suit is barred, then I am not supposed to be made a party. Yes, have you filed the reply of exhibit 11? Okay. Today I am, For plaintiff? and the second day, 711 would not apply to the present case. I will submit the authority and I will satisfy you. Have you filed the? 51 and 50 would not apply. Okay, today they are not the trustees of that. They are not living. That's what his submission is. They are not living in the temples. They are living outside.
They are In- not the trustees. According to me, they are not the trustees. Hey, for trustee, it is necessary to live in the temple. પૂજા કરવાની છે, worship કરવાની છે, શ્વાસ સવાર. એ કરતા નથી ને આવતાય નહીં. બીજા પૂજારી અમે રાખ્યા છે અને બીજા પૂજારી એની સેવા પૂજા કરે. assuming he is said to be correct. My submission would Have you filed the reply of that application? be. Okay, first you file the reply, then. The pleadings are over. Pleadings are over. He is not No. aware. He has filed reply to that 711D also. He has filed those replies also. The reply to the charity commissioner, reply to 711D, those rejoinders have been filed by them on last occasion, before few days. Okay, he is appearing first day. Another advocate. I do not object, but what has happened is, on the ground of pendency of this suit, they made an application, in scheme application, that the matter may be stalled because the matter is pending before district court. And in last 2 years, they have done practically nothing. Okay. So meanwhile, my application may be, I have filed, First, I will decide 711. please, Your Honor. Then we will. Please, Your Honor. Thereafter. Submission would be 92 of the CP, 47 of the CP, 51 of the trust act, 15 of the trust act. All the technical point is real, so I will submit. Okay. I would pray, Your Honor, that it may be decided, the earliest date may be given so Definitely, that. definitely. By the end of this month, I will. Please, Your Honor. Yeah. Please, Your Honor. My request no. 21 તારીખે મારે મોતિયાનું ઓપરેશન કરવું. It may be kept after 28. વાળી તો માં ઘેર રહેવું. એટલે એપ્રિલના 5 વીકમાં રાખશે. 29th would be convenient. Yes. He says 1 week. R.S. Patel, you are. Myself is arrested. So, ऊपर presents में Mr. A.V. मकवाना की जगह R.S. Patel. Learned counsel for the plaintiff has filed wakalatnama video exhibit so and so. In the place of the former advocate. Filed wakalatnama video exhibit number so and so. Next line. Application below exhibit 11. Exhibit 11. File under 7 rule 11. 7 rule 11 CPC is pending. And full stop. Now the case is fixed for hearing of application below exhibit 11. આખી અપીલ સાહેબ વાપરી નથી. Pardon? C111 में वहाँ पर वो करी पाई आती अपील वापरी. The better is वही बात है. better 711 ने The suit will have a lengthier procedure than 711D. It's not an application, it is a suit. Suit has to be tried in the manner of suit, not in the manner of an application. The whole suit cannot be adjudicated without taking evidence. If it is barred, barred. If it is not barred, then Then suit it has to proceed. further. proceed. Please, Your Honor. Yes. Exhibit. So if it is kept on 29th Saturday, then. Okay, 29. Please, Your Honor. Come prepared with authorities. Much obliged, much obliged. I'm much obliged. 29th March Please, Your Honor. for hearing the application below exhibit. 11. Please, Your Honor. 711 we are going Yes. to get 711. Yes, 711. D. अभी एक मिनट रखा हुआ था. हाँ, लाओ. Yes. कौन से? कॉपी वाली
ઓકે લઈ લેના છેતરવાની જરૂર નહીં ખાલી રાજન સાહેબ આવી ગયું નહીં પ્લીઝ apart from arguing the other things, whatever you want to argue, you are free to argue. I will give you the full opportunity. But you મેઇન reply પોઈન્ટ જ કહીશ સાહેબ જે 2 કહીશ point. યસ Signature differs on the check. યસ Check was lost, intimation was given. Rather, reply to the legal notice was given. And there is no rebuttal from your side, neither by rejoinder notice, nor in the. શ્યોર સર ખાલી એટલા માટે જ હું એક નામદાર કોર્ટે જે નીચેની કોર્ટે સજા આપી છે એની પર અપીલ છે એમના મેઇન પોઈન્ટ કે મેં જે ટાઇટલ માર્યું છે એ દક્ષાબેન ની જગ્યાએ જે ટાઇટલ છે That is typography. એ ટાઇપોગ્રાફી મિસ્ટેક Forget it. Come to બીજું the સર point. કે જે ચેક ચોરાઈ ગયા છે Yes. એ એમનો મેઇન ડિફેન્સ છે કે મારા ચેક 6 મહિના Yes. 6 મહિના પહેલા ચોરાઈ ગયા છે એ એમની એક એપ્લિકેશન છે Yes. સેકન્ડ વન સર કે કેપેસિટી પર ગયા છે કે 4.5 લાખ રૂપિયા હું ક્યાંથી લાયો એ કેપેસિટી પર નામદાર કોર્ટમાં અપીલમાં દલીલો કરી સર Yes. પછી એમનો બિઝનેસ અને મારો બિઝનેસ સેમ મને હેલ્પ કરવા માટે એમણે મને માલ અપાયો અને એ કઈથી માલ લાવતા હતા એ માલ સાહેબ માટે એ પ્રૂવ કરવા ગયા છે કે હું તમારી જોડે માલ વેચાણ કરવા માટે હું તમને હેલ્પ કરતી હતી ને આ જગ્યાએથી માલ લાવતા હતા અને એ એમનો ડિફેન્સ કે અને મેં સાહેબ શરૂઆતથી એન્ડ સુધી બધી જગ્યાએ એ વાત ખરી નથી નોટ એ કોઈ પોઝિટિવ એમને આન્સર મળ્યો હોય એવું નથી મળ્યું હવે એમને નોટિસનો જવાબ આપ્યો નોટિસનો જવાબ આપ્યા પછી તરત જ એમણે સાહેબ પોલીસ અરજી એક બાજુ નોટિસનો જવાબ ટાઈપ થાય છે અને બીજી બાજુ સાહેબ પોલીસ ફરિયાદ બી તૈયાર થઈ જાય છે 5/12 4/12 મને સાહેબ નોટિસ આપે છે જવાબ Where is the rebuttal from your side? હું એ જ કહું છું સર Yes. Forget police. કે Please એ come. આરોપીની કંડક્ટ સાહેબ બતાવું છું નામદાર કોર્ટમાં સાહેબ આરોપીની કંડક્ટ બી બહુ અગત્યની છે કેસ તો પુરવાર કરવાની જગ્યાએ પુરવાર કરવાનો જ છે પણ એની કંડક્ટ સાહેબ બતાવું હવે એક મેઇન સર મારી ફરિયાદમાં જે મેં ફરિયાદ લાયો છું સાહેબ હું 4.5 લાખ રૂપિયાની હવે એમની ઉલટ જોઈએ આપણે તો ઉલટમાં કોઈ જગ્યાએ એવું નથી એ લાયા મારા પૈસાનું સાહેબ પૂછ્યું એમણે ઉલટ તપાસ સાહેબ જોવામાં આવે તો ઉલટ તપાસમાં કોઈ જગ્યાએ ખાલી પહેલો સવાલ સાહેબ એ દક્ષાબેને જે ટાઇપોગ્રાફી મિસ્ટેક થયું હતું ત્યાંથી 3 પોઈન્ટથી અટકી ગયા આખો કેસ એમણે પછી દક્ષાને દક્ષો પર નથી ગયા પછી આખી ફરિયાદી પર જ ગયા છે આખો કેસ પછી સાહેબ એમને જે વિટનેસ તપાસવાના હતા એક અગત્યના સાહેબ બેંક સાક્ષી છે એમના આ જોવા જેવું છે એટલા માટે કે બેંક વિટનેસ સાહેબ પ્રણીવ નેનાવત એ આગલી મુદતે આવ્યા હતા આ પછીની મુદતમાં સરતપાસ આપી છે એની આગલી મુદતે સરતપાસ આપી આવ્યા હતા અને ઉલટ જોવામાં આવે સાહેબ તો એ વાત કરી છે કે હું બેંકના નીતિ નિયમોથી વાકેફ છું આંક 35 બેંકના વિટનેસ આંક 35 35 એક્ઝિબિટ 35 થી મૌખિક છે સર તપાસ ને ઉલટ તપાસ સર તપાસમાં સાહેબ ડોક્યુમેન્ટ લાયા હવે સાહેબ ઉલટ તપાસ જોવામાં આવે સર તપાસમાં તેમને જે રજૂ કરવાનું હતું કરાવી દીધું કે ચેક ડિસ્ટ્રોય થયા સ્પેસિફિક સિગ્નેચર કાર્ડ રજૂ કરાવી દીધું Salary ઠક્કર ના નેનાવત પ્રવીણ નેનાવત फरियाद सर ये तो आपके ही है ના સર 835 एक 35 यस એ અગત્યનું એટલા માટે છે સર કે પોતે વિટનેસ લાયા છે હવે વિટનેસમાં સર 3 ડોક્યુમેન્ટ રજૂ કરાવડાયા આરોપી તરફે એમાં આ 34 થી સાહેબ રિક્વેસ્ટ લેટર છે ચેક કેન્સલ કર્યાનું સ્ટેટમેન્ટ છે
અને પહેલું જે સિગ્નેચર કાર્ડ સ્પેસિફિક સિગ્નેચર છે એમનું કેવું એવું છે કે મારી સહી છે જ નહીં. તો સાહેબ મારી ઉલટ જોવામાં આવે. બેંકના નીતિ નિયમોથી એ સાહેબ વાકેફ છે. થર્ડ પેજ પર પહેલું, હવે થર્ડ પેજ પર સર, થર્ડ પેજ પર ગઈ મુદતે જે દસ્તાવેજ લાવેલો હતો તે પૈકી અમુક દસ્તાવેજ લાવેલ નથી. આ એટલા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે સર કે એ ઘડી બેંકના અધિકારી આયા, ડોક્યુમેન્ટ બધા જ લાયા, અમે ચેક બી કર્યા, પણ જ્યારે આરોપીના એડવોકેટ આયા તો એમને એવું કીધું કે સાહેબ બેંકે કંઈક અધૂરા ડોક્યુમેન્ટ લાયા છે તો આવતી મુદતે ડોક્યુમેન્ટ્સ લાવશે. એ મુદતે સાહેબ તારીખ લઈને જતા રહ્યા. એટલે મેં એ એક ડોક્યુમેન્ટ જોયો હતો, એમાં મેં પૂછ્યું એ વાત ખરી છે કે ગઈ મુદતે જે દસ્તાવેજ લાવેલો તેમાં નીલાબેન તરફથી પોતાના હસ્તાક્ષરમાં એક અરજી હતી. આ અરજી બહુ અગત્યની હતી સાહેબ, કારણ કે બેંકમાં એણે જે અરજી આપી છે સાહેબ એ પોતાના સ્વ હસ્તાક્ષરમાં આપેલી. એમાં માત્ર ચોરીનો જ આક્ષેપ હતો, ચોરી જ. કયા ચેકો હતા, કયું હતું એ કશું જ નહોતું સાહેબ કે મારા ચેકો ચોરાઈ ગયા છે. અને પછી દેન કે નીલાબેન તરફથી પોતાના હસ્તકમાં એક અરજી હતી તે લાવેલ હતો. એ વાત કરી છે કે સદર અરજીમાં નીલાબેન તરફથી 61 થી 70, 70 થી 90 ચેકોની ચોરી થયેલો, એમાં સ્ટોપ પેમેન્ટ નહોતું સર. એટલે એ વાત ખરી છે. એટલે એ અરજી જો સાહેબ નામદાર કોર્ટમાં એ દિવસે જો વકીલે લવડાવી દીધી હોત, બેંકને કીધું હોત કે આ અરજી પણ તમે રાખો સાથે, તો સાહેબ બેનિફિટ્સ મળત એમને કે એમાં શું લખ્યું છે. હવે આ બધામાં સાહેબ જે મેનેજરે જે કલાકારીગીરી કરી છે સાહેબ, એક જ હેન્ડ રાઇટિંગ બધું જ સાહેબ એક જ દિવસે બનાવ્યું હોય. એક રિક્વેસ્ટ ફોર્મ છે બેંક ઓફ બરોડાનું ભરાવડાયું, અરજી હતી તો અરજી જ લેવાય અને રિસ્યુ કોપી કરાય. એના જગ્યાએ પછી સાહેબ એક અરજી કરીને ડિસ્ટ્રોય ને સ્ટોપ પેમેન્ટ લખાઈ દીધું છે. અને આ ઓનલાઈન થાય છે સાહેબ. તો ઓનલાઈનમાં સીટીએસમાં જો ઓનલાઈન હોય તો સાહેબ બેંકમાં ચેક પ્રેઝન્ટ થાય તો ડિસ્ટ્રોય દેખાઈ આવે. એ પોતે ફરિયાદી સર તપાસમાં કહે છે ત્યાં ઓનલાઈન ડોક્યુમેન્ટ હતો અને ડિસ્ટ્રોય થયેલું દેખાઈ જ આવે. જ્યારે મારો શેરો સાહેબ ફન ઇન્સફિશિયન્ટી છે, મારો શેરો સાહેબ સાઇન ડિફર નથી. આજે સાહેબ હું મારી સહી કઈ કરું છું એ કોઈને ખબર ના હોય. હું કોઈને પણ ચેક આપું તો સાહેબ હું ગમે તે સહી કરું, મને લાગે છે કે મારે આને પૈસા નથી આપવા તો હું સાહેબ ખોટી સહી કરવાનો જ છું. તો એ ચેક સાઇન ડિફર થી જ આવવાનો સાહેબ. એટલે મને ખબર નથી કે આ બેન કઈ સહી કરે છે. એટલે એ હવે ચેક છે જે સ્ટેટમેન્ટ રજૂ થયું ચેક ડિસ્ટ્રોયના, એમાં સાહેબ જોવામાં આવે તો 8/5/17 આ સાહેબ એક સ્કેન ડોક્યુમેન્ટ છે. ખરેખર જોવા જઈએ તો સ્કેન ડોક્યુમેન્ટ છે. આ 3 ડોક્યુમેન્ટ રજૂ થયા 36, 37, 38 નંબરનો સાહેબ ડોક્યુમેન્ટ જોવામાં આવે તો આ સ્કેન કોપી થયેલી છે. એમાં સાહેબ હાથથી લખેલું છે પેનથી. હવે આ કોપી સાહેબ ક્યારે નીકળી? 11 ડિસેમ્બર 19 રોજ કોપી નીકળી સાહેબ, આ સ્કેન થયેલી. અને મેનેજરે સાહેબ હાથથી પેનથી લખી કાઢ્યું કે ચેક ડિસ્ટ્રોય ફ્રોમ 62 થી 69 એન્ડ 72 to 90 ફ્રોમ કસ્ટમર ઓન 7/6/18. પણ સાહેબ 7/6/18 થી સાહેબ આ ડોક્યુમેન્ટ છે જ નહીં થઈ. આ તો એમના આધારે સ્કેન ડોક્યુમેન્ટ કાઢ્યો અને પછી બધું સાહેબ હાથથી લખ્યું. અને કઈ તારીખે નીકળ્યો સાહેબ? 2019માં, 18માં નથી નીકળ્યો. અને આજે હું ચેકબુક ઇસ્યુ કરું સાહેબ તો 61 નંબરનો ચેક ઇસ્યુ કરીને કોઈને આપું છું એ પાસ થઈ જાય છે. પછી સાહેબ 62 થી 69 એ ડિસ્ટ્રોય થઈ જાય છે. 70 નો સાહેબ પાસ થઈ જાય છે. તો સાહેબ ચેકબુક 61 નો હોય તો 62 નો યુઝ કરું સાહેબ, સીધો 70 નો યુઝ ના કરું. 70 યુઝ થાય છે. પછી 71 સાહેબ અનયુઝ છે, એ 71 હજુ સુધી વપરાયો નથી. અને 72 થી 90 સાહેબ ડિસ્ટ્રોય છે. તો આ ચેકોનું શું થયું છે? એટલે સાહેબ 61 નો હું પહેલા વાપરું તો 62 નો જ પછી વપરાય, 70 નો ના વપરાય સાહેબ. તો 70 નો વાપરે છે. પછી 71 નો હજુ અનયુઝ છે સાહેબ, એનું શું છે ખબર નહીં. પછી સાહેબ પછી 72 થી 90 એ ડિસ્ટ્રોય કરે છે. હવે સાહેબ જો ખરેખર ડિસ્ટ્રોય થયા જ હોત, આ ચેકો ચોરાઈ ગયા હતા 6 મહિના પહેલા, એમને ખબર હતી 6 મહિના પહેલા મારા ચોરાઈ ગયા છે, તો સાહેબ એક પોલીસ ફરિયાદ આપવી જોઈતી હતી યા પેપરમાં આપવું જોઈતું હતું. ખાતું બંધ નથી કરાવ્યું સાહેબ, ખરેખર તો ખાતું જ બંધ કરાવી દેવું જોઈએ અને નવું ખાતું ઓપરેટ કરવું જોઈએ. માની લઈએ ખાતું ચલો ચાલુ જ રાખવું છે તો સાહેબ એમને પોલીસ સ્ટેશનમાં અરજી આપવી જોઈતી હતી અને યા તો પેપર નોટ આપી હતી, પ્રેસ નોટ આપી દીધી. હજુ સુધી પણ સાહેબ મારા જવાબમાં તો 88 નંબરનો જ ચેક મારી જોડે છે. બીજા ચેકો ક્યાં છે આજની સુધી સાહેબ એમને તસ્દી નથી લીધી. જવાબમાં ખાલી 88 નંબરનો ચેક હું લઈ ગઈ છું. બાકીના ચેકોનું શું સાહેબ? એ આજ દિન સુધી સાહેબ એમને કોઈ પ્રયત્ન નથી કર્યા. યા હજુ સુધી એમને સાહેબ બેંકમાં પોતાનું ખાતું બંધ નથી કર્યું. ખરેખર તો બંધ કરાવવું જોઈએ. ખાતું બંધ નથી થયું સાહેબ. એમને તો ખબર હતી 6 મહિના પહેલા આ ચેક ચોરાઈ ગયા છે. તો સાહેબ શા માટે
એમને ખાતું સ્ટોપ ચોરાઈ ગયાની ફરિયાદ નથી આપી, યા પેપર નોટ આપી દીધી હોત, પ્રેસ નોટ આપી દીધી હોત કે આ નંબરના ચેકો મારા ચોરાઈ ગયા છે યા કંઈક પડી ગયા છે, એ નથી કર્યું સાહેબ. હવે બીજું, એટલે સાહેબ અહીંયા બેંકના અધિકારીથી બહુ સ્પષ્ટ થાય છે કે એક એપ્લિકેશન એમને લેખિતમાં આપી હતી, એ સાહેબ જો લેખિતમાં અરજી આવી ગઈ હોત તો નામદાર કોર્ટમાં સત્ય હકીકતો ખબર પડી જાય. અહીં માલાફાઈન ઇન્ટેન્શન સાહેબ સ્ટેટમેન્ટ નીકળે છે સાહેબ મારું 18/12/19, જે અહીં જે છે तो आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते थे कोर्ट के सामने, શેમાં સાહેબ कोर्ट के सामने उससे रिकॉल करने के लिए उससे मंगवा सकते थे वो एप्लीकेशन लाओ, क्रॉस में क्वेश्चन पूछ के. એ તો સાહેબ એમનો સવાલ હતો, મારે તો હા કહી દીધું, પછી એમને એમને કોપી લાવી જોઈતી હતી કારણ કે મારો એવિડન્સ તો પૂરો થઈ ગયો છે. હું 311 आप મુજબ उससे मंगा तो सकते थे, હું 311 कहाँ है आप लाए क्यों नहीं? એ તો હજુ બી સાહેબ નામદાર કોર્ટ કરી શકે, જો નામદાર કોર્ટ સત્ય હોય તો કરી શકે સાહેબ. માની લઈએ હવે સાહેબ એમને એવું કીધું કે 2 ડોક્યુમેન્ટ્સ, કે એક રાધે ફેશન અને એક અમદાવાદ 2 શોપમાંથી હું માલ લઈ આવતી હતી, 2 શોપમાંથી. वो छोड़ो, એમની क्रोस भी જોવા જેવી સાહેબ. मुझे इस बात का रिप्लाई दो, जब 6 मंथ पहले जब आपने नोटिस दिया, ठीक है, इनका रिप्लाई आया कि ये चेक लॉस्ट हो गए मेरे एंड समबडी मिसयूज्ड व्हाटएवर डिफेंस दे, व्हाट इज योर कंडक्ट देयर? સર એમાં એવી જોગવાઈ છે 138માં કે મારે રિપ્લાય આવી ગયો પછી મારે જરૂર નથી, પછી હું એવિડન્સ આપીને મારે સાહેબ ખુલાસો આપવાની જરૂર નથી કારણ કે એમણે ઉડાવ જવાબ આપી દીધો. મેં એવું નથી લખ્યું સાચો જવાબ આપ્યો, ઉડાવ જવાબ આપી દીધો. પછી સાહેબ હું 138 કરી શકું છું. પછી રહ્યું કે પુરવાર કરવાની, હવે એમની કંડક્ટ સાહેબ બતાવો. એમણે મારી પર તરત ને તરત પોલીસ ફરિયાદ કરી દીધી સાહેબ. 4 તારીખનો જવાબ છે, 5મી તારીખે મારી પર પોલીસ અરજી આપે છે સાહેબ વિદ્યાનગરમાં કે ભાઈ આ બેન અને એમના પતિ બેઉ મને મારવા આયા હતા અને ધમકી આપી ગયા છે, જો પૈસા નહીં આપું તો તારી પર ફરિયાદ કરીશું. એ 5મી તારીખે સાહેબ ઓલરેડી એમની જોડે ફરિયાદ તૈયાર છે અને રિસીવ કરાવે છે 7મી તારીખે પોલીસ સ્ટેશનમાં. 7મી તારીખે રિસીવ, જો મેં ધમકી આપી હોય તો 5મી તારીખે જ સાહેબ બધા એક્શન લેવાઈ ગયા હોત, પણ 7મી તારીખે સાહેબ ઓલરેડી પહેલેથી જ એમનો ડિફેન્સ ગોઠવવા માટે સાહેબ જવાબ આપ્યો અને પોલીસ ફરિયાદ તૈયાર રાખી અને 7મી તારીખે રિસીવ કરાવે છે. હું કંડક્ટ ખાલી કહું છું નામદાર કોર્ટને. 7મી તારીખે સાહેબ રિસીવ કરાવે. શા માટે સાહેબ 5મી તારીખે વિદ્યાનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં એ અરજી રિસીવ ના કરાઈ? 2 દિવસ પછી શા માટે? પછી જ્યારે મારી ફરિયાદ દાખલ થઈ જાય છે, મને તો ખબર નથી સાહેબ એમણે મારી પર પોલીસ ફરિયાદ કરી, મને ખબર નથી. પછી સાહેબ જ્યારે મારો નામદાર કોર્ટમાં 30/1/19 ના રોજ સાહેબ સમન્સ જાય છે, 30/1/19 ના રોજ સાહેબ સમન્સ જાય છે. સમન્સમાં એ બજીને હાજર થાય છે. હાજર થઈ ગયા પછી એ સાહેબ પોલીસ સ્ટેશન જાય છે કે આ બેને મારી પર ફરિયાદ કરી છે, મેં જે ફરિયાદ કરી હતી એનું શું થયું. પછી પોલીસ સ્ટેશનમાં સાહેબ ફરિયાદીને અને આરોપીને બોલાવવામાં આવે છે અને બંનેના જવાબ લેવામાં આવે છે કે ભાઈ કોર્ટમાં ફરિયાદ થઈ ગઈ છે એટલે હવે કશું થાય નહીં. એટલે સાહેબ એમણે ફરિયાદ પાછી ખેંચી લીધી, અરજી પાછી ખેંચી લીધી અને અમારું નિવેદન લઈ લીધું અને એ અરજી સાહેબ ફેસલ થઈ ગઈ. એ અરજીમાં બી જોવામાં આવે તો જે 5 તારીખે મારી પર જે ये रिकॉर्ड पे है वो सारी अर्जी? છે સાહેબ, कहाँ लाओ? છે कहाँ? 8/45. Exhibit 45. યસ સર. क्या है उसमें रिप्लाई में? 8/45 થી સાહેબ એમને પોલીસ અરજી આપી. હવે એમનો જવાબ જોવામાં આવે 15 વાળો અને 45 બેઉ સાહેબ સેમ સિમિલર. Exhibit 45. टाइप्ड कॉपी? ટાઈપ કોપી સર. ठीक है. એ જ જવાબ છે, એ જ નોટિસ, ખાલી એમાં હસબન્ડ બી જોડે આવ્યા હતા, એવું ભેગા થઈને મને મારવા આવ્યા હતા. એ રીતની અરજી પણ સાહેબ રિસીવ ક્યારે કરાવે છે? 7/12/18, 2 દિવસ પછી. અને જવાબ મને 4 તારીખે આપે છે. 5 તારીખે એમની ઘેર મારવા જતો રહ્યો સાહેબ. એ કેવું પ્રિન્ટ બનાવ્યું એમને, હું ગયો જ નથી પણ તેમ છતાંય સાહેબ મનાઈ દીધું. અને પછી 7મી તારીખે એ અરજી આપે છે અને સાહેબ જે 8:43 થી સાહેબ એમનું નિવેદન 4/2/19 ના રોજ એમનું નિવેદન છે. એમાં એવું કે છે કે એમને દાવો દાખલ કર્યો પછી અમારા ઘરે આવેલ નથી કે અમારે કોઈ ઝઘડો ટંટો થયો નથી. એક બાજુ 8:45 ની અરજીમાં પતિ પર એલિગેશન છે મને મારવા આવેલા અને જ્યારે જવાબ આપવામાં આવે છે ત્યારે એવું કે આવો કોઈ ઝઘડો થયો
નથી એવું નિવેદન સાહેબ 843 થી લખાવે છે છેલ્લી 2 લીટીમાં. એટલે સાહેબ પ્રાઇમા ફેસી હકીકત ખાલી એનઆઈ એક્ટમાં બચવા માટે આ ઊભું કરેલું ષડયંત્ર પોલીસ અરજી પરથી ખ્યાલ આવે. પ્લસ સાહેબ ડોક્યુમેન્ટો જે બનાયા જે માલ સામાનમાં આપ જોશો તો એ એમનો જ વિટનેસ એવું કહે છે કે હું આ ફરિયાદીને ઓળખતો નથી, અને એ એવું લાવવા ગયા કે ફરિયાદીને ઓળખે છે અને આ બીજો બધા ફરિયાદીના છે. ઇવન એ જ એમનો જ વિટનેસ એવું કહે છે સાહેબ કે મને આરોપીએ કીધું હતું કે આ નામના બિલ બનાવો, એટલે મેં આ નામના બિલ બનાવેલા. એટલે સાહેબ ઇન્ટેન્શન ઈરાદો એવો હશે કે મને ચેક આપી દીધો છે, પૈસા લઈ લીધા છે, એ ના આપવા પડે એટલે સાહેબ એમણે આ અરજી મિસપ્લેસ કરી ચોરીની ફરિયાદ આપીને આ ડિફેન્સ ઉભો કરેલો છે. બીજા સર હવે એમને એવું કીધું છે કે સાહેબ મને દલીલની તક મળી નથી. એમનો એવું બી છે કે મારું રેકર્ડ ઉપર મંગાવે અને સાહેબ મને દલીલ કરવાની તક આપે તો રેકર્ડ મંગાવીને દલીલ કરવાની તક મળે. રિમાન્ડ કરવા માટેની બી એમને ટ્રે માગી છે. તો સાહેબ 25/11/22 ના રોજ સ્પેસિફિક લખેલું છે. એમાં વકીલ તો સાહેબ આવતા જ નતા, આરોપી જ આવતા હતા. આરોપીની એક એપ્લિકેશન છે કે ભાઈ દલીલ માટે કામ હોય પણ દલીલો તૈયાર ના હોય તો મુદત આપો. નામદાર કોર્ટે ઘણી તક આપી સાહેબ. એમાં સાહેબ 25/11 સ્પેસિફિક સાહેબ એમની અરજી રિજેક્ટ કરી છે અને નામદાર કોર્ટે 17/12 દલીલો માટે રાખ્યું છે. દલીલના ટાઈમે પણ સાહેબ એડવોકેટ આવ્યા નથી. જ્યારે નામદાર કોર્ટે હુકમ કર્યો, હુકમ કર્યા બાદ એ સાહેબ પ્રોસિજરમાં આવ્યા છે. અને ત્યાં સુધી નામદાર કોર્ટે આરોપીને સાહેબ કસ્ટડીમાં લઈને મોકલી દીધો. કોઈ રજૂઆત નથી. એટલે એમને જે રજૂઆત કરી કે મને સાંભળ્યા નહીં અને હું દલીલ લઈને આવ્યો હતો અને ઓર્ડર કરી દીધો, એવું સાહેબ છે નહીં. સેકન્ડ થિંગ સર, આ 40ની અરજી સાહેબ 1.5 વર્ષ ચાલી. એટલે નામદાર કોર્ટે એમને એફએસએલમાં એક અરજી આપી હતી. એ એફએસએલની અરજી 1.5 વર્ષથી સાહેબ હુકમ માટે હતું. પછી નામદાર કોર્ટ સેકન્ડ સીજીએમમાં ટ્રાન્સફર થઈ, 2 મુદત તક આપી. ત્રીજી મુદતે સાહેબ એડવોકેટ આવતા નહોતા એટલે સાહેબ એમની અરજી એ રિજેક્ટ કરી હતી. એની પર કોઈ રિવિઝન કરવામાં આવી નથી. હવે સાઇન ડિફરનું જજમેન્ટ છે તેમાં સાહેબ 2013 દલીલ કરી હતી. સોરી, આ 40ની સાહેબ દલીલો સાંભળી હતી અને નામદાર કોર્ટે સાહેબ રિજેક્ટ કરી હતી. પછી સર વાંધો નથી. એટલે પછી 2013નું સાહેબ સુપ્રીમ કોર્ટનું જજમેન્ટ છે મેં જે રજૂ કર્યું છે. ક્રિમિનલ અપીલ નંબર 1870/1909/2012 સુપ્રીમ કોર્ટ ઓફ ઇન્ડિયા મેસર્સ લક્ષ્મી ડાયકેમ વિરુદ્ધ સ્ટેટ ઓફ ગુજરાત વગેરે 3 નંબરનું જજમેન્ટ છે. એમાં પેરા નંબર 4માં સાહેબ ડ્રોવરની સહી પૂરી પાડવામાં આવેલ નમૂનાથી અલગ છે. આમાં સાહેબ સાઇન ડિફરનો શેરો નથી મારામાં, પણ આમાં નમૂનો અલગ છે. કોઈ છબી મળી નથી આવતી અથવા અપૂર્ણ સહી, અયોગ્ય સહી. તો સાહેબ એનાથી 138 નથી લાગુ પડતી એવું નથી આ જજમેન્ટમાં. એટલે સાહેબ મારા શેરામાં ફન ઇન્સફિશિયન્ટ છે. આમાં તો સાહેબ એમાં એવું કીધું કે મિસમેચ નથી થતી, સાઇન ડિફર છે, અપૂર્ણ સહી છે, તો પણ સાહેબ ગુનો લાગુ પડે. Which para you are quoting? 4 पैरा नंबर 4 सर उतना दिया हुआ है. In the instance case there is no dispute about endorsement that drawer signature differ from the specific supply and or no image found signature. ये तो सब हाई कोर्ट के ऑर्डर से कोर्ट किया हाँ, वो किया हुआ है पर उसी के बेस पे सर वो दिया हुआ है पूरा जजमेंट कि इससे वो फर्क नहीं पड़ता है. I am asking in which para the Honorable Supreme Court has observed like this.
ये जजमेंट स्टॉप पेमेंट पे है वकील साहब। तेरा 19 स्टॉप पेमेंट के बारे में सर, उसमें और उसमें फंड इंसफिशिएंट नहीं था, ये फंड नहीं था, फिर स्टॉप पेमेंट का डिफेंस लेने गए, पर इसमें तो ऐसा है नहीं। इसमें तो वही तो मैं कह रहा हूँ, कैसे एप्लीकेबल है ये तो सर वो- रिकॉर्ड बल्कि बनाओ, नंबर ऑफ जजमेंट प्लेस करो नहीं, रिकॉर्ड पे, दैट विल नॉट समझ बी गया सर, सफिशिएंट। उसमें मस्ट खाली बी वो, एप्लीकेबल इन द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस। दूसरा सर, फिर उसके बाद लिस्ट अभी ऑफ ये 1 मिनट आप ये भी बात लो अपना जजमेंट 4th नंबर का, ये कैसे एप्लीकेबल है? किस चीज का सर? के एन वीना, बोलो आर्गुमेंट करो आप अपने हिसाब से। फर्स्ट 2019 Yes. उसमें सर वैसा दिया गया है, એમાં સાહેબ જે સેક્શન આપી છે એમાં સહી બાબતની તકરાર, બાકીના જે ઇન્કમ ટેક્સના સવાલો પૂછવામાં આવ્યા હતા. મટીરિયલ ઓલ્ટરેશન બાબતનું હતું, ચેક લખ્યા બાબતનું હતું સાહેબ, પુરાવાનો બોજો કોની પર જાય છે એ સાહેબ બધું બર્ડન સર આરોપી પર છે. ખાલી પૂછ્યું જ છે સાહેબ ઉલટ તપાસમાં, એમણે કોઈ રિબ્યુટ પ્રિઝમ્પશન આપ્યું નથી કે રિબ્યુટ કોને કહેવાય, એ વાત ખરી નથી, એ વાત ખરી નથી જ આવ્યું સાહેબ, કોઈ વાત ખરી નથી આવી. બધું જ સાહેબ એમને જેટલા સવાલો પૂછ્યા, એમને કોઈ સચોટ એવિડન્સ, જે એવિડન્સ રજૂ કર્યા એ એવિડન્સ સાહેબ એમની વિરુદ્ધ જાય છે. ધારો કે બેંકનું સ્ટેટમેન્ટ રજૂ કરાવડાયું સાહેબ, તો બેંક સ્ટેટમેન્ટમાં સાહેબ બહુ સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે કે ડિસ્ટ્રોય કરેલા ચેકો એ સાહેબ 61 વાળો, પછી 70 વાળો અને 71 વાળો સાહેબ યુઝ થાય, તો વચ્ચેનાનું શું? 6 મહિના પહેલા સાહેબ જો એપ્લિકેશન એમને આપી હોય 6 મહિના પહેલા, તો સાહેબ એ સચોટ એવિડન્સ એમની જોડે 6 મહિના પહેલાનો હતો, તો સાહેબ પોલીસ ફરિયાદ કેમ ના આપી, ટ્રેસ નોટ કેમ ના આપી? મને ખબર નથી સાહેબ એમણે 6 મહિના પહેલા બધું કર્યું છે. મને તો ચેક આપ્યો સાહેબ, મારી જો ચેક ઉડીને નથી આવ્યો સાહેબ, મારી પર કોઈ પોલીસ ફરિયાદ થઈ નથી, આજ દિન સુધી થઈ નથી. એટલે સાહેબ બીજો ડોક્યુમેન્ટ એમણે જે બીજા વિટનેસ રજૂ કર્યા એ સાહેબ એમની વિરુદ્ધ જાય છે કે આ આરોપીએ જ બધું કરાવડાયું, હું આ ફરિયાદીને ઓળખતો નથી. પછી સાહેબ એમણે સવાલમાં પૂછ્યું કે તમે ફરિયાદી જો મળી ગયા છો, તો સાહેબ એમનો વિટનેસ છે માજો કેવી રીતે મળે? પછી એમને એક ત્રીજો વિટનેસ તપાસવાની અરજી આપેલી સાહેબ, એમને તપાસ્યા જ નહીં, અને પછી સાહેબ સેક્શન 40 ની અરજી આપી દીધી FSL માટે. એટલે સાહેબ જે ચેકમાં સહી છે એ સાહેબ ખરેખર એમની હતી જ નહીં. તો સાહેબ 6 મહિના પહેલા યા તો પછી એમને સાહેબ એકાઉન્ટ ક્લોઝ કરાવી દેવું હતું. એકાઉન્ટ ક્લોઝ હજુ સુધી થયું નથી સાહેબ, ખરેખર એકાઉન્ટ ક્લોઝ થવું જોઈએ, એકાઉન્ટ ક્લોઝ થયું નથી સર. એટલે નામદાર કોર્ટે જે સજા કરી છે એ સાહેબ સાચી જ કરી છે, એમને પૂરેપૂરી તક આપવામાં આવી છે. એમની ક્રોસ પર આખું જજમેન્ટમાં સાહેબ એમની ક્રોસો લેવામાં આવી છે, આખું ક્રોસનું સાહેબ વિવરણ કરવામાં આવ્યું છે. એટલે નામદાર કોર્ટે જે સાહેબ સજા આપી છે એ સાચી જ છે. પછી સાહેબ
મેં જે લિસ્ટ ઓફ ડોક્યુમેન્ટ 5 થી 8 રજૂ કર્યા સાહેબ, એ 5 થી 8 એવા છે કે સાહેબ બધાને એમણે ચેક આપ્યા છે અને બધાએ ફરિયાદો કરી ચેક રિટર્નની. અને જે 5 નંબરનો ડોક્યુમેન્ટ છે એમાંય સાહેબ એમણે ફરિયાદીએ નોટિસ આપી છે ચેક રિટર્નની અને તરત જ સાહેબ પોલીસ અરજી કરી દીધી છે. તો સાહેબ મારા પણ ઇન્ટેન્શન કે પૈસા લેવાના, નોટિસ મળે એટલે પોલીસ અરજી કરી દેવાની, એટલે સાહેબ ડિફેન્સ એક ઊભો થઈ જાય એવું સાહેબ એમનું માઇન્ડ એમની અરજી પરથી બી ખ્યાલ આવી જશે કે એમણે જે 5 એ અરજી જોવામાં આવે. तो ये तो आपको वहाँ लीड करना था ना, આ તો અવડે થઈ conduct છે, दिखाने के અવડે થઈ છે, હે? અવડે થઈ છે, એકડે નથી થઈ, 24 પછી થઈ જશે. અને બધા સાહેબ એવિડન્સ પર કામ. તો સાહેબ બધી મેટરો શું ખોટી છે? એટલે સાહેબ बाकी से આ તો कोई સાહેબ મારા પાસે ઇન્ટેન્શન इससे એમનો मतलब બતાવ્યો. है इस केस से। મને ખબર ના પડે ને સાહેબ એ સહી કઈ કરવાના છે, એમનો ઈરાદો મને ખબર ના પડે. આજે હું કોને કઈ સહી કરીને આપીશ એ તો સાહેબ જ્યારે શેરો આવે ત્યારે ખબર પડે. અને મારો શેરો પણ ઇન્સફિશિયન્ટનો છે સાહેબ, સાઇન ડિફરનો નથી કે ચોરાઈ ગયેલાનો હોય. બેંક પોતે કહે છે કે ઓનલાઈન ડિસ્ટ્રોય થયેલું આવે છે. તો અત્યારે સાહેબ બધી CTS પદ્ધતિથી કામ થતું હોય છે. તો સાહેબ જો બેંકમાં પ્રેઝન્ટ થયો હોત તો મને એમને દેખાતું હોત તો મને ડિસ્ટ્રોયનો જ શેરો આપ્યો હોત યા સ્ટોપ પેમેન્ટનો આપ્યો હોત. એવો કોઈ શેરો નથી સાહેબ. એટલે સાહેબ મારે શું પુરવાર કરવાનું કે એના એકના તત્વ જ પુરવાર કરવાના કે ચેક મને કાયદેસરના લેણા પેટે આપ્યો છે કે નહીં. હવે જે લેણું હતું 4.5 લાખનું એ 3 લાખ રૂપિયા મેં આંખ 17 થી સાહેબ મારો એક વિટનેસ છે એમણે કીધું કે મેં 3 લાખ રૂપિયા આપ્યા હતા. 1.5 લાખ રૂપિયા. હા, कौन सी डेट? હા, डेट देखो ना। મારી જોડે એક કોપી નથી સર, આંખ 17 વાળી. એકચ્યુઅલી શું છે, હું તો 10 જ દિવસ મને નામદાર કોર્ટે સાહેબ क्रोस 10 देखो દિવસ ना, 10 लोन દિવસ कब लिया, पैसे कब दिए। 10 દિવસનો સમય મને આપ્યો છે. મારી જો જેટલી કોપીઓ અવેલેબલ હતી હું સમજી ગયો, નામદાર કોર્ટ જે કહે છે હું સમજી ગયો સાહેબ. वो argument, if you are advancing the argument, એમને સાહેબ સવાલ the money was given from the loan and loan was taken after money has been given. જવાબ મુજબ એમણે જે જવાબ મુજબ આર્ગ્યુમેન્ટ નથી થયા સાહેબ, એમને કઈથી ખબર પડી કે મેં લોન લીધી છે આ જય જુલેલાલ ફાઇનાન્સમાંથી? મેં તો ના પાડી સર કે જય જુલેલાલ ફાઇનાન્સમાંથી સુરેશ ટેકચંદ રામાણી જોડે, એવો સાહેબ જવાબ છે. તો સાહેબ જવાબ મુજબ ડિફેન્સમાં આવવું જોઈએ, એમને વિટનેસ લાવવો જોઈએ. એમને તો ખબર હતી કે આ વિટનેસ નામ કઈથી જાણ લાવે. તો સાહેબ એ જવાબ મુજબની ક્રોસ બી હોવી જોઈએ, પણ જવાબ મુજબની ક્રોસ પણ નથી સર. ત્યાં ડોક્યુમેન્ટો સાહેબ બનાયેલા એ બી ખ્યાલ આવી જાય. હવે જે આંખ 17 છે જાન્યુઆરી 2018, મારી ફરિયાદ સાહેબ જાન્યુઆરી 2018 જ છે. અને સાહેબ એમનું એવું કેવું નથી કઈ તારીખે પૈસા આપેલા, એમને બીજા મહિનાથી જ મારું ટ્રાન્ઝેક્શન બતાવ્યું છે. મેં પૈસા ક્યારે આપેલા છે એવું મને પૂછ્યું જ નહીં એમણે. અને બીજા મહિનાથી જ મારું બોગસ બિલ બનાવવાનું ચાલુ કરી દીધું સાહેબ એમણે. પૈસા લીધા છે એ તો પ્રાઇમા ફેસી છે જ. બીજા મહિનાથી સાહેબ મારા બધા જ, જો એમને ઉપર દલીલ કરી હોત તો આ દલીલો થાત. 2018 બીજા મહિનાથી સાહેબ એમણે મારું નામ દક્ષાબેન કરીને બિલો બનાવડાવી દીધા દક્ષાબેનથી. ઇટ મીન્સ કે પૈસા મેં આપ્યા છે અને એ બિલો બનાવ્યા પછી 6 મહિના પછી, 6 મહિના પછી, એટલે મારા જોડે બીજા મહિનાથી તો બિલો બનાવે છે. 6 મહિના ચેકો સાહેબ ડિસ્ટ્રોય થયેલા અને એમાં સાહેબ 88 નંબરનો જ લઈ ગયો. તો બીજા ચેકોનું શું? આજ દિન સુધી શું એમને પગલા ભર્યા? એ ચેકો માટેના પગલા શું સાહેબ? કોઈ જ નહીં સાહેબ. એટલે સાહેબ મેં જે પૈસા જે 2018 આપ્યા છે એમની ઉલટમાં એવું કોઈ જગ્યા નથી કઈ તારીખે પૈસા આપેલા. ખાલી લખ્યું નથી એવા જ સવાલો સાહેબ પૂછ્યા છે. જો મને પૂછ્યું હોત તો હું તારીખ સાથે કત, પણ એવા સાહેબ ઉલટમાં સવાલ નથી એમના. તમે ચેક ક્યારે લીધો એવું તમારી ફરિયાદ નોટિસ સોગંદનામામાં નથી. પૈસા ક્યારે આપ્યા ફરિયાદ સોગંદ નોટિસમાં નથી. તો એવું જ સાહેબ પૂછીને આગળ વધ્યા છે. પછી જો બિલો જોવામાં આવે સાહેબ 25 વાળું, તો દક્ષા વી પટેલ ફરિયાદી એ સાક્ષી પોતે જ કહે છે કે મને આરોપીએ કીધું હતું કે આ નામના બિલ બનાવો એટલે મેં બનાવ્યું. ત્યારે હું આ ધંધો જ નથી કરતો સાહેબ, હું આ ધંધો જ નથી કરતો.
કોઈ જગ્યાએ મેં મારો ધંધો આ નથી બતાવ્યો. હા, 2500. On which page the learned trial court had dealt with the defense of the accused. હા, कौन से पेज पे किया उसने deal?
पेज नंबर 9 पेज नंबर 9 9 ये 9 में सर पहला लास्ट 6 पेज 6 लाइन बोलो જ્યારે આરોપી પક્ષે ફરિયાદીની આંખ પાંચની ઉલટ તપાસ કરવામાં આવેલ છે તેમાં ફરિયાદીનું નામ દક્ષાબેન છે તે અંગેના નોટિસ ફરિયાદ તપાસમાં કોના નામથી રજૂ કરેલા ફરિયાદીના પિયરના માતા ક્યાં રહે છે ફરિયાદીને કેટલા બાળકો છે અભ્યાસ મને એ जो क्रॉस किया थेफ्ट का बताओ ना चोरी का थेफ्ट का कांड नहीं है पूरे ऑर्डर में कहीं જવાબ દિયા હોય हाँ, 5 નીલાબેન તેમને જે જવાબ આપેલ તેનો કોઈ જવાબ पेज પેજ નંબર 10 10 पे कहाँ લાસ્ટ से 5 हाँ લાઈન यस નીલાબેન તેમને જે જવાબ આપેલો તેનો કોઈ જવાબ તેમણે આપેલો તે અંગેના નીલાબેને તેમની તથા તેમની પતિ વિરુદ્ધ 5/12/18 ના રોજ ફરિયાદ કરેલી અને નીલાબેનના ઘરેથી ચેકબુક ચોરી ચેક નંબર 88 વાળો ચેક ફરિયાદી તથા તેમના મળતિયાઓએ મળી ખોટી રકમ ભરી ખોટો ચેક ઉપયોગ કરેલી ફરિયાદ કરેલ છે તે અંગેના પ્રશ્નો પૂછવામાં આવેલ છે આ સમગ્ર હકીકતો ધ્યાને લેવામાં આવે તો આવો વ્યવહાર થયેલો જ નથી અને સમગ્ર વ્યવહાર અંશત દેવું કે જવાબદારી અદા કરવા માટેનો હતો જ નહીં તેવો કોઈ નક્કર પુરાવો આરોપી પક્ષ રજૂ કરવામાં આવેલો નથી સર એટલે જે એમનો જવાબ લીધો એ જવાબમાં જે વર્ડ્સ લીધા એ વર્ડ્સ નામદાર કોર્ટે અંદર લીધા પણ બીજા કોઈ પુરાવા એમણે રજૂ નથી કર્યા એટલે નામદાર કોર્ટે સાહેબ ફાઇન્ડિંગ લીધું છે પેરા नंबर 10 ने 11 बैंक विटनेस और नोटिस की कॉपी और वो कुछ नहीं है માં સાહેબ એક્ઝિબિટ લખ્યા છે તો સર બેંક વિટનેસ તો એમના કામનું જ નહીં સાહેબ આપ જોવામાં આવે તો બેંક વિટનેસ જ્યારે ડોક્યુમેન્ટ લઈને આવ્યા છે नहीं व्हाट इज डिफेंस दैट चेक फॉर लॉस्ट और थेफ्ट એ સાહેબ ખાલી ક્રોસ લીધી છે એમણે અને રેકોર્ડ પર આવતી હોય આરોપી પક્ષે 25 થી 35 વાળા સાયદોના પુરાવાથી આરોપી પક્ષને મદદ મળતી ન હોય ત્યારે માત્ર આવા બચાવનો લાભ આરોપીને મળવા પાત્ર નથી એ લીધું જ સાહેબ 13 નંબરના પેજ પર 13 નંબરના પેજ પર 1 2 3 4 એટલે સાહેબ નામદાર કોર્ટે પૂરેપૂરી છણાવટ કરેલી છે ખાલી દલીલની તક મળી નહીં એટલો એમનો સાહેબ ડિફેન્સ લઈને અહીં આવ્યા અહીં અપીલમાં લખી દીધું પછી બધું લીધું ખરું પણ એમણે અપીલ મેમો જે રજૂ કર્યો કે મને તક મળવી જોઈતી હતી મને તક મળી નહીં મારી દલીલ સાંભળી નહીં જો સાંભળી હોત એટલે સાહેબ પેરા નંબર 13 માં પણ એટલે નામદાર કોર્ટે સાહેબ તમામ રેકોર્ડ તમામ ડોક્યુમેન્ટ્સો એક્ઝિબિટ પડેલા ડોક્યુમેન્ટ્સો બધું જ લીધું સર અને પછી જ નામદાર કોર્ટે સાહેબ આ સજા કરેલ છે જે સાચી છે સર રેકોર્ડ જોશો 2018 થી સાહેબ ફરિયાદ દાખલ છે 2022 સુધી એટલે 18 થી 22 5 વર્ષનો સમયગાળો લીધો છે એટલે નામદાર કોર્ટે કોઈ ભૂલ નથી કરી એમને પૂરેપૂરી તક બી આપી છે રેકોર્ડ ચેક કરવામાં આવશે તો તક બી પૂરેપૂરી મળેલી છે સર દલીલો માટે પણ મને તો ખબર ના પડે ને સાહેબ ચોરી ગયેલા ચેક કેવી રીતે ખબર પડે 81 નંબરનો ચેક સાહેબ नोटिस आया जब तो खबर रिप्लाई आया तब तो खबर पड़े ना આ નોટિસ પણ મારો શેરો સાહેબ ફન ઇન્સફિશિયન્ટ ફંડ છે કોઈ ડિસ્ટ્રોયનો કે સાઇન ડિફરનો કે સ્ટોક પેમેન્ટનો નથી સર એ તો એ લાયા મને કેવી રીતે ખબર પડે ડોક્યુમેન્ટ રજૂ થાય ત્યારે જ ખબર પડશે ને પણ મારો શેરો એવો નતો જો મારો શેરો એવો હોત તો હું સાહેબ નોટિસનો જવાબ આલત ખુલાસો આપત યા 400 420 કરત પણ મારો જે રિટર્ન મેમો છે એ રિટર્ન મેમો સાહેબ ફન ઇન્સફિશિયન્ટ છે જે મેં પુરવાર કર્યું છે એ પછી એ ડોક્યુમેન્ટો લઈને આવ્યા છે એમાં સાહેબ જે ડોક્યુમેન્ટો રજૂ થયા છે એ બી સાહેબ જોશો તો પાછળથી બનાવેલા હોય ને એવું લાગે છે જે कॉपी निकली है सजेशन दिया आपने बैंक विटनेस को कि हाँ, you लिया have ना। created सब कहाँ सजेशन आपका सर मारे तो bank પેલી witness? કોપી જ જોઈતી હતી ને કે આગળ જે તમે લાયા હતા आप- એ સાહેબ લઈને આવત એ કોપી नहीं आपने ये सजेशन दिया कहीं बैंक विटनेस को कि ये फैब्रिकेट करके लाए हो? જ્યારે એમણે કીધું સાહેબ કે અમારા वो વોઇસમાં દેખાય अब एविडेंस एक्ट के दो रूल तो हो नहीं सकते आपके 100% लिए अलग अप्लाई हो બટ સાહેબ इसके लिए એમને अलग એવો કોઈ apply हो। પ્રયત્ન નથી કર્યો ડિસ્ટ્રોય નામદાર કોર્ટને મારો तो सजेशन तो रखोगे ना बैंक विटनेस તો को ये મેં नहीं મારી कर ક્રોસ सकते। સાહેબ કરી લીધી ક્રોસમાં જ્યારે ડોક્યુમેન્ટ आपने આવતો હોય किया सजेशन कि ना, ये मारी fabricated cross में है साहब- सारे મારી ક્રોસમાં આપ જોશો हाँ
તો कहाँ सजेशन है कि you have 35. brought the fabricated document on હવે the છેલ્લો સવાલ જે વાત છે હા. એ મેં છેલ્લી લીટી છે, પણ એમને કઈ રીતના જવાબ લખ્યો છે મને ખ્યાલ નહીં આવતો. એ વાત ખરી નથી કે ચેક ડિસ્ટ્રોય હોવા છતાં ખોટી રીતે ફંડ ઇન્સફિશિયન્ટનો શેરિંગ કરીને આવતો. હવે એ કઈ બેસ પર લીધું છે? મેં જો ખોટો શેરો માર્યો હોત તો આ વસ્તુ ના થાત. પણ અહીં લીટીમાં જે વર્ડ્સ લખાયો છે સાહેબ, એક જુદો લખાયો છે. મેં એવું લીધું, એ વાત ખરી નથી કે 7/6/18 થી 31/12/18 સુધી નીલાબેન અમારી બેંકમાં આવેલ ન હતા. એટલે મારું એવું કેવું છે કે તમારી બેંકમાં આ તારીખથી આ તારીખ સુધી આયા જ નથી નીલાબેન. એ વર્ડ્સ પૂછેલો, પણ એમણે કીધું એ વાત ખરી નથી. फिर अब आपकी बात अब પછી એ વાત ખરી છે કે अब आप यही माने ना जब आप कहते हैं कि सारा आपके જો એ સાચો विटनेस ने ये बात खरी नहीं में रिप्लाई दिया तो कुछ नहीं आया उनके फेवर में. સર બેંક વાળા જે કરી શકત, મેં એમને એ બી કીધું કે જો કદાચ ખોટો શેરો હોત તો સાહેબ એ એમની પર કાર્યવાહી કરી શક્યા હોત. તો મેં એ સવાલ પૂછ્યો, એ વાત ખરી છે કે નીલાબેને અમારી બેંક ઉપર કોઈ કાર્યવાહી કરેલ નથી, આ ખોટો શેરો વાગ્યો તો સાહેબ એમણે નીલાબેને ખરેખર બેંક પર કાર્યવાહી કરવી જોઈતી હતી કે તમારા લીધે મારી પર ફરિયાદ થઈ. એટલે મેં વર્ડ્સ પૂછ્યો કે તમારી પર આરોપીએ કોઈ ફરિયાદ કરી આજ દિન સુધી? તો ના પાડી સર. ખરેખર તો એમ નહીં કરવી જોઈએ ને. મને જવાબ આપ્યા પછી તો ખબર હતી કે હું શું શું કરી શકું છું. મને તો આજની તારીખે ખબર પડે કે સાહેબ એમની જ સહી છે, એમણે જ લખીને આપ્યો છે. હવે ખોટી કરે સાચી કરે મને ખ્યાલ ના આવે. મને જો શેરો એ દિવસે મને જો ફંડ ઇન્સફિશિયન્ટ ના આપ્યો હોત તો સાહેબ હું ફરિયાદ ના કરત, બીજી જ ફરિયાદ. એટલી સાહેબ મારી હમ્બલ રિક્વેસ્ટ છે કે નામદાર કોર્ટે ઉપર જે સજા કરેલ છે એ સાચી કરેલ છે અને આવો લાભ ફરિયાદી આરોપીને ન મળે. અને જે કાયદેસરનું લેણું છે, જે 138ના તત્વો છે, એ તત્વો સાહેબ મેં ફૂલફિલ કરેલા છે અને આરોપી એમાં સાહેબ પુરવાર કરી શકેલ નથી. એટલે સાહેબ એમની અપીલ રિજેક્ટ કરવી જોઈએ. બસ. એમણે જે દલીલ કરી છે એમાં જે ઇન્ટરપ્રિટેશન કર્યું છે ને એવું સાહેબ આપ સાહેબ એમણે સાહેબ જે બેંકના સ્ટેટમેન્ટો છે ને એની તારીખ વાંચી બતાવી કે એની અંદર 12/11/2019 તારીખ છે. તો એ સાહેબ પ્રિન્ટ કાઢી એ દિવસની તારીખ છે. એ આપ સાહેબ આ 38 વાળું ડોક્યુમેન્ટ જોશો ને તો એની અંદર પ્રિન્ટ કાઢી એ તારીખ છે. તો મેં જયારે એમને સાક્ષી તરીકે બોલાવવા માટે કોર્ટમાં અરજી કરી અને એમના સમન્સ બજ્યો એટલે એમણે આ ડોક્યુમેન્ટ એ દિવસે પ્રિન્ટ કાઢેલા છે. એટલે એની અંદર પ્રિન્ટની તારીખ આવી છે. બાકી એની અગાઉનું જે ડોક્યુમેન્ટ છે આ 36 વાળું ડોક્યુમેન્ટ 18/12/2019 નું છે. પછી આ 37 વાળું ડોક્યુમેન્ટ છે કે જે મેં બેંકની અંદર અરજી આપેલી છે એ છે સાહેબ 7/6/2018. એની અંદર સાહેબ એ જે કે છે કે બેંકના જે સાક્ષી આવ્યા હતા જે દિવસે આવ્યા એ દિવસે ડોક્યુમેન્ટ લઈને આવ્યા હતા પછી બીજે દિવસે લઈને નહોતા. એમને સાહેબ મેં નામદાર કોર્ટની અંદર સાક્ષી તરીકે બેંક મેનેજરને તપાસવાની જે અરજી આપી હતી એની અંદર મેં સ્પેસિફિક લખ્યું હતું કે આટલા ડોક્યુમેન્ટ લઈને એમણે હાજર રહેવું. પણ જે દિવસે સાક્ષી તરીકે કોર્ટમાં આવ્યા ને એ દિવસે ડોક્યુમેન્ટ એ લીધા વગર આવ્યા હતા. એટલે એમને પાછું જોવું પડ્યું અને એ એવું કે છે કે એ દિવસે જે ડોક્યુમેન્ટ લઈને આવ્યા તે આ રજૂ કર્યા નથી. તો સાહેબ એ એમની ફરજ હતી કે બીજા જે ડોક્યુમેન્ટ હતા એ કોર્ટમાં રજૂ કરાવે કે ભાઈ આટલા ડોક્યુમેન્ટ અમે રજૂ કરે. પણ એ નથી. મારી જે એપ્લિકેશન છે બેંકનું છાપેલું ફોર્મ તૈયાર આવે છે. કોઈ બી તમે ખાતા ચેકબુક જોઈતી હોય ને તો એનો પરફોર્મા તૈયાર આવે છે. એની અંદર લખવાનું કે મારે ચેકબુક જોઈએ છે. ચેક ડિસ્ટ્રોય કરાવવા હોય તો એ બી એનું છાપેલું ફોર્મ આવે છે. એની અંદર મારે એપ્લિકેશન કરવાનું. તો આની અંદર સાહેબ મેં છાપેલા ફોર્મની અંદર એપ્લિકેશન કરી છે અને જે ડોક્યુમેન્ટ જે ચેકો મને ડિસ્ટ્રોય કરવા હતા એ પણ એની અંદર લખેલા છે. એટલે આ કોઈ ડોક્યુમેન્ટ ઉભો કરેલો નથી. બીજી એક સાહેબ એમની રજૂઆત એવી છે કે આ જે સ્ટેટમેન્ટ બેંકે રજૂ કરેલું છે એ જોઈએ તો વચ્ચે 70 નંબરનો જે ચેક છે એ ક્લિયર થયો છે અને બાકીના તો સાહેબ ચેકબુક ની અંદર જે ચેક આપે 10 ની ચેકબુક આપે કે 25 ની ચેકબુક આપે તો મારે સિક્વન્સ ની અંદર ચેક લખવા એવો કોઈ રૂલ્સ નથી. કોઈ બી ચેક નંબર લખીને આપી શકાય. અને મારી જોડે જેટલા ચેકો પડી રહેલા હતા અને એમાંથી જે ચોરી થયા અને આખી ચેકબુક સાહેબ મારી 27 ચેકોની ચેકબુક ચોરી થયેલી છે ની મેં ફરિયાદ આપેલી. એ પૈકીનો 88 નંબરનો ચેક તમે વાપર્યો છે એવું મારું સ્પેસિફિક સાહેબ એવરમેન્ટ છે.
એટલે એ એવું કે છે કે ફક્ત 88 નંબરનો ચેક હું ચોરી ગયેલો છું ને એવી એમની મારી સાહેબ એવી રજૂઆત નથી. આખા 27 ચેક નું લખ્યું છે ને એમ એ પૈકીનો 88 નંબરને એમણે વાપરેલો છે એવી સાહેબ મારી સ્પેસિફિક રજૂઆત છે. Anything else? Criminal હવે appeal. બીજું સાહેબ એમનું એવું કેવું છે કે જો ચેકબુક ખોવાઈ ગયું તો ખાતું બંધ કરી દેવું જોઈએ. ચેકબુક ખોવાઈ જાય એટલે ખાતું બંધ કરવાનું ના હોય મારે. જે મારી ચેકબુક ખોવાઈ ગઈ છે એનું સાહેબ મારે ઇન્ટિમેટ કરવાની હોય બેંકને કે આટલું મારું ખોવાઈ ગયું છે તો એટલે તમે ડિસ્ટ્રોય કરી મારું ખાતું ચાલુ રહે એના માટે મારે સાહેબ ખાતું બંધ કરાવવાની એવી કોઈ કાયદામાં જોગવાઈ નહીં. અને એ અગાઉ સાહેબ મારી જે દલીલો છે Criminal appeal number 342 of 2022. The present appeal has been preferred against the impugned judgment dated 17 December 2022, passed by learned second additional Chief Judicial Magistrate Anand in CC number 6301 of 2018, comma, whereby the learned said second additional Chief Judicial Magistrate convicted the appellant and directed to undergo an imprisonment of 1 year, simple imprisonment of 1 year, and a fine of double of the check amount, that is 9 lakhs, and further directed to undergo a simple imprisonment of 30 days in case of default of payment of deposit of fine. Full stop. The learned trial court has also imposed, also awarded the compensation under section 357 of CRPC for a sum of rupees 4,50,000. Full stop. Next one. The appellant hearing was the original accused before the learned trial court, and respondent number 1 hearing was the complainant before the learned trial court. Therefore, in the latter part of the order, latter part of the judgment, they shall be called and referred to as accused and complainant. Full stop. Next paragraph. Succinctly stated, the case of the complainant was that Lillian was complaint based. Next paragraph. The notice of the complaint was issued to the accused, and in person thereto, the accused put his appearance and also engage the counsel. Full stop. What is the date of the notice? Notice was framed. બાવીસ 11 Exhibit I think 13.
જોઈ લો. આરોપીના સ્ટેટમેન્ટ. Exhibit 12. Exhibit 12, sir. पारा ये तो डिमांड नोटिस. हाँ. नोटिस फ्रेम जो हुआ, नोटिस फ्रेम नहीं हुआ, नहीं इसमें चार्ज फ्रेम नोटिस. हाँ प्ली. प्लीज. The plea was framed against the accused so and so, and thereafter the case was fixed for the exhibit 6 कर देना. So the evidence of the complainant. Full stop. The complainant has led the following. Led the following evidences in support of his complaint. Full stop. Next verse. Thereafter, the statement of the accused was recorded under section 313 of CRPC. Full stop. Thereafter, the accused has led the following documentary and oral evidence. Lick them. Next para. After considering the oral and documentary evidence on record, the learned trial court passed an impugned judgment, thereby convicting the complainant. Full stop. Next para. Being aggrieved by the judgment dated 17 December 2022, the accused preferred the present appeal. Next, a notice of the appeal was issued to the respondents and in person thereto. Respondent put their appearance, and thereafter the matter was fixed for final argument. The record of the trial court was also carded for. Next para. I have heard the learned counsel for the parties. Learned counsel for the appellant accused submitted that the learned trial court has not appreciated the defense of the accused. Full stop. He further submitted that the accused has taken the defense that the checks in question were lost, and he intimated the said fact to her banker. Full stop. The banker has also taken the note thereof. Full stop. He further submitted when the notice of the complaint was received, notice of the demand notice was received, the complainant has replied the same and took the plea of the loss of checks. Full stop. But said notice was not replied by the complainant. He further submitted, even otherwise, during the trial, to prove his defense, the accused led the evidences, oral as well as documentary, and also examined her banker. Full stop. He further submitted that the banker has proved the factum of stolen of checks. Full stop. He further submitted that the said intimation was given to the banker much prior to the presentation of the check. Full stop. He further submitted, despite this fact, that the check was not issued for legally recoverable dues,
the learned trial court convicted the accused and imposed the punishment of imprisonment as well as fine and compensation. Full stop. He further submitted that there is no legally recoverable dues and the check in question was lost. Full stop. He further submitted even the signature on the check, it differs from the signature of the accused, but despite this fact, learned trial court convicted the accused and committed material illegality. Therefore, the judgment is liable to be set aside. Full stop. In support of his contention, learned counsel for the accused appellant relied upon the following judgment. Number 1, Dalip Bhai I Mistri versus Sushil Casting and others, passed by Gujarat High Court, Honorable High Court of Gujarat in criminal appeal number 629 of 2007 on 10/1/2010. Number 2, Soeb Ben Arif Khan versus State of Gujarat, passed in criminal appeal number 8 or 6 of 2011 on 24 January 2012. Number 3, K. Subramani versus K. Damodar Naidu, reported in passed in criminal appeal number 2402 of 2014, passed by Honorable Supreme Court on 13th November 2014. Next, Sajidur Rahman versus Rajiv Kashyap and another, passed by Delhi High Court in criminal revision petition number 500 of 2014. Next, Vasilingappa versus Madhu Sippa, reported in 2009 within bracket 2019 to ACR 1978. Next, Greece Kantappa Sethi versus State of Maharashtra, reported in within bracket 2004 to ALLMR within bracket CRI 1721. Kumar Export versus Sharma Carpets, reported in 2000 within bracket 2011 ACD 427. Next, John K. Abraham versus Simon C. Abraham and another, reported in within bracket 2014 ACD 560.
Next, Sanjay Mishra versus Kaniska Kapoor, alias Nikki and another, within bracket 2009 for AICLR 33. Next, Reji Kumar versus Sukumaran, reported in 2003, within bracket 2003, 1 ALT, within bracket criminal 437. Next, Ravi Chandra V versus Roji Line Reena Rani, reported in laws, within bracket Karnataka 2021-12-49. Next, Babubhai Amba Lal Patel versus State of Gujarat, reported in 2023. O Supreme, within bracket Guj, bracket close 645. Full stop. Relying upon the ratio of the aforesaid judgment, learned counsel for the appellant accused submitted that the order, impugned order, is not sustainable in the eyes of law. Therefore, the same is liable to be set aside, and appeal is required to be allowed. Next para. On the other hand, Mr. So-and-so appearing on behalf of the original complainant, oblique respondent, vehemently support the impugned judgment. Full stop is submitted that the accused could not prove any plea before the learned trial court. Full stop. He submitted that the check was issued in discharge of legal liability of the accused. He further submitted that the accused has taken the plea that the check was lost, but in fact, the check was issued by the accused in discharge of his legal liability. Full stop. He further submitted that the conduct of the accused is also relevant when the check was lost. Now, if the check was really lost and he has intimated to the bank, she could have closed the account, but the account was not closed. Full stop. But he continued the operating the account. Full stop. He further submitted that the check was not dishonored for the reasons of lost or stolen, but check was got dishonored by the banker of the accused for insufficient fund. Yes. Full stop. He further submitted that when the accused received the notice of the appeal, he lodged the complaint. He made the complaint to the police, and thereafter police have called the complainant and accused to the police station, and where the statement of both the parties were recorded that the matter is pending in the court, therefore nothing can be done at police station. Full stop. He further submitted, even otherwise, the witness, bank witness, which has been examined by the accused,
does not inspire the faith of the court. Therefore, a deposition cannot be relied. Full stop. Witness has not produced the complete papers on record. Therefore, his version of the witness cannot be relied. Full stop. Learned counsel for the original complainant also relied upon the judgment, following judgment in support of his contention. He further submitted that the accused could not rebut the presumption which is in favor of the complainant in the law. Full stop. He further submitted that no cogent evidences have been produced, either oral or documentary, by the accused to rebut the presumption. Therefore, the learned trial court has rightly convicted the accused person. Full stop. In support of his contention, learned counsel for the original complainant relied upon the following judgments. Number 1, Veer Singh versus Mukesh Kumar, reported in 2019 within bracket 1 GLH 338. Number 2, DK Chandel versus Messrs Wokhard Limited, reported in 2020 bracket close 1 ILR within bracket error 611. Number 3, Messrs Lakshmi Dichem versus State of Gujarat, decided by Honorable Supreme Court on 27th November 2012. A. Bina versus Muniappan and another, reported in 2001 Criminal Law Journal 4745. Full stop. Relying upon the ratio of the aforesaid judgment, learned counsel for the applicant submitted. Complainant accused, complainant submitted that the present appeal is deserved to be rejected and the impugned judgment is liable to be upheld. Next para. I have considered the submission of the learned counsel for the parties and peruse the record. Full stop. Perusal of the record transpires that the complaint has filed on the ground that the check bearing number 00008 dated 12/11/2018 was issued in favor of the complainant for a sum of rupees 4,50,000, and the said check was presented upon the banker of the accused, but the said was court dishonored on 13th November 2018 for insufficient fund. Full stop. Thereafter, the legal notice was supposed to be legal notice dated supposed to be issued on 21st November 2018
and which was replied by the accused through his counsel by legal notice dated, reply notice dated 4/12/2018. The main plea which is taken by the accused is that the check was never issued, rather it was stolen by the complainant. Therefore, there is no legally recoverable dues against the accused and in favor of the complainant. Full stop. There are certain presumptions in favor of the complainant under Negotiable Instrument Act, under Section 118 of Negotiable Instrument 118 and 139 of the Negotiable Instrument Act. Full stop. The presumptions under Section 180 and 119 are rebutable. Full stop. The accused can rebut the presumption either by leading the independent evidence or establishing the plea, either in the cross-examination or on the record, on the basis of the record available on the court file. Full stop. It is also settled preposition of law that the standard of proof for rebutting the plea is not so strict as it is applicable to the complainant, and the accused can rebut the plea on the basis of the preponderance of probability. Full stop. Now the court has to examine whether the plea of legally recoverable dues has been rebutted by the accused in the present case, as vehemently argued by the learned counsel for the appellant accused. Full stop. In order to prove his plea, the learned counsel for the accused vehemently relied the reply notice dated 4/12/2018. In the said notice, he has took the plea that the check was lost or stolen. It was lost or stolen? What plea you have? Stolen? Stolen. Stolen. Full stop. The receiving of the said notice, reply notice, was never disputed by the complainant, but no such reply of the notice was given. Full stop. The suggestion was also given to the complainant in the cross-examination. The said suggestion was denied by the complainant.
full stop. C denied that C has stolen the check in question and C has misused the check. Full stop. The accused has also examined the witness from the bench, that is at exhibit 35. Examined Mr. Pirveen Nanavar. Full stop. The said witness in his cross examination has deposed that the accused is maintaining the account bearing number 02960100023 Full stop. He further deposed that the accused has made an application on 7/6/2018, thereby stating that the check bearing number 62 to 96 and 72 to 90 for stopping the payment of check number so and so. Full stop. And the said check was got destroyed online. Full stop. The said witness has also produced the specimen signature of the accused and the application of specimen signature at exhibit 36 and the application made by the accused for destroying the check number 62 to 69 and 72 to 90 at exhibit 37 and further the status of the check in the system of the bank. The copy of the status system of the bank was placed at exhibit 38. Careful perusal of this document transpires that the application for destroying the check was made on 7/6/2018. That is much prior the date of the check in question, which is at exhibit 10. What is the exhibit of check? 10.
Exhibit 10. The date of the check in question is 12/11/2018. While the complaint was made by the while the application made by the accused on 7/6/2018, that is almost 5.5 months prior to the date of the check. And the said check was also destroyed by the bank as revealed from Exhibit 38 on 7/6/2018. Full stop. The said fact was intimated by the accused to the complainant by reply notice, but neither the complainant has replied the said fact in the complaint, nor led any evidence. Full stop. Thus, all these evidence led by the accused clearly dent the case of the complainant that the check was issued for clearance of the legally recoverable dues. Therefore, in my considered view, the accused has proved the defense on preponderance of probability. Full stop. Next paragraph. I have also considered the judgment relied by the learned counsel for the parties, and more particularly, learned counsel for the complainant. Full stop. In case of Veer Singh within bracket Supra, the Honorable Supreme Court has held that in para 40, the even a blank 40, even a blank check leaf voluntarily signed and handed over by the accused so and so attract the presumption under section so and so. Was it to Lillian? Police. The ratio of the judgment is not applicable in the present second circumstances of the case, as the accused has taken the belief that the check in question was stolen, and he has made the complaint to the bank and got destroyed the check online. Full stop. It is not the case of the accused that he has given the blank check, which was filled subsequently. Full stop. Next. In T.K. Chande
The Honorable Supreme Court has held that there is no reason to interfere the concurrent finding of the trial court and the High Court. Full stop. The ratio of the judgment is not applicable in the present facts and circumstances of the case because this is the first appellate court and first appellate court has ample power to appreciate and reappreciate the evidence. Therefore, on reappreciation of the evidence, it is evident that the accused has proved the plea and preponderance of probability. Full stop. Next. In case of Messrs. Lakshmi Dicam, within bracket Supra, the Honorable Supreme Court has observed in para 4 as under. Full stop. In the present case, the accused has taken the plea of theft of check along with the signature differs. Full stop. Therefore, the ratio of the present case is not applicable in the fact and circumstances of the case. Full stop. Further, in the case of A and Bina, within bracket Supra, the Honorable Supreme Court in para 7 observed as under. In this case, admittedly, the first respondent has led no evidence except some formal evidence. Full stop. The High Court appears to have proceeded. Para number 7 le lena. Full stop. The ratio of the judgment is not applicable in the present case. The accused has led the cogent evidence, oral as well as documentary. Full stop. Thus, in view of the above discussions, I am of the considered view that the accused has proved his plea on the preponderance of probability that the check in question was not issued for the court in discharge of legal irrecoverable dues. Full stop. Therefore, the present appeal reserved to be allowed, and accordingly I pass the following order. The appeal is allowed. Impugned judgment dated so and so is set aside. No order as to cost. Pronounced in the open court. Trial court record be sent back. If any deposit made by the accused be returned to the accused. अरे आज डिक्टेट करा यार ओपन कोर्ट में तुम्हें पास कर आई एम आल्सो इनका क्या कैंसिलेशन का क्यों नहीं आए डेट पे रमजान था ना सर कैंसिल कर दिया आगे से ध्यान रखें नहीं वो कैंसिल कर दिया अब हाजिर रहना है अबलेस
तो जब अपलोड करें तो उसमें ध्यान रखें। बॉन्ड सर, बॉन्ड के लिए लिया, बॉन्ड वाला है, बॉन्ड लिया। हाथ में क्या करो? जामीन वाला।